decision making process yake. Nataka nimalizie hapo. Asanteni. Asante sana shangazi, nashukuru sana, na nadhani kueleweka, mi ninavyohisi umeeleweka, kwa sababu naona hata kwenye tweets watu wameelewa vizuri na umemaliza vizuri on time. Naona Joseph amejiunga nasi, na hi Joseph, welcome. Yeah, thank you very Can you much. hear us, Joseph? Yeah. welcome very much. Yeah, good. So I'm just going to do a quick introduction in Swahili, and then we will start the conversation. Sasa tuko pamoja na Joseph Kalimbwe kama nilivyokuwa nimedokezea hapo awali, na tuko naye katika kujadili swala zima la hili la viongozi ambao ni viongozi wa kisiasa wanaopewa pia shtaka la uasi ambao ni shtaka zito sana. Alikaa ndani, alikuwa gerezani kwa siku 100 kabla ya mahakama kufuta kesi hiyo, na kama tunavyofahamu hii ilitokea mwaka 2017. Mwaka 2021 amefanikiwa katika uchaguzi na ameweza kuwa rais. Tuko naye kwa ajili ya kujadili swala hili la mfumo wa utoaji haki, ili atupatie kidogo zaidi kuhusiana na adha ambayo alipitia na ni namna gani ambavyo mfumo wa utoaji haki ulivyo Zambia, hasa kipindi kile chini ya rais wakati huo Edgar Lungu. Joseph, it's really a pleasure to have you as always with us. And as usual, I will sometimes interrupt in order to get a bit of a summary of translation for those listeners who do not speak English. So I think to start with, maybe to give us a bit more detail or background about how Haikande Hichilema got accused of treason. These are very serious charges. And how did it all start? Was there an indication? How was he then detained? Was due process followed? Because one of the things that we're discussing is the entire due process in the legal justice and law enforcement system. So maybe just to start with the beginning, what happened and what events led to Haikande Hichilema being accused of treason? Maria, thank you very much for having me. We just wanted to say what happened in 2017 was very unfortunate. It was a political statement that was being made by the former president. And even now, when we speak Lungu, some people say we are bitter, but they don't understand what we went through. We went through a very painful moment as members of the United Party for National Development. Some of our comrades are dead. We will never be able to see or feel their embrace again. And it was very painful. So when people come to say we are bitter, when we begin to talk about Edgar Lungu, they don't understand the struggle that we went through to remove him from office. So essentially what happened in 2017 was that our president was in a place called Western Province. It's in Mungu, one of the rural areas in Zambia. President Lungu was also in the same area. But then what happened is that President Lungu's motorcade was passing through the same place that our party president then, and now the Republican president, President Hakainde Hichilema, was passing. So because of these political issues and all those things that were happening, because we did not believe we essentially lost the elections in 2016, we think the election was rigged. But then our president and the people that were with him on the convoy did not want to give route for Edgar Lungu to pass. So they overtaked each other, and Lungu passed, and then our president also passed. After that, a few days later, heavily armed police officers went to our president's residence, and they went to arrest him. They broke down the windows of his home, entered, the tear gassed everyone they found in there. Some police officers went and began to eat food in our president's house while they were arresting him. It was very unfortunate. So they arrested him. They took him to jail. He was imprisoned for almost 100 days. And, as members of the opposition, it was very difficult for us to operate without the presence of the president. And it took a long time because we had court cases being postponed. The current first lady, the wife to the president, was not even allowed to go and visit the husband in jail.
it was very difficult. We had members of the international community, such as Musi Maimane from South Africa, being tender, was deported at the Kenneth Kaunda International Airport from coming to attend the court case of our party president. So what happened is that now, because of the arrest, and we thought it was very unfair that the president must be arrested on treason charges on the basis that there was a convoy fracas that happened in a certain area of the country. So then what Lungu did is that he made sure that our president suffered for those things, and it was very painful. And even the pictures that have been going around, because we thought even the courts and the judiciary and everyone was compromised because we were supporting Edgar Lungu and everyone else that was in government at that time. So after the imprisonment of our president, we saw other people from the international community, such as this lady from the Commonwealth, coming to try and offer support to speak to Edgar Lungu to say, why can't you allow the opposition to come out of jail? Because almost everyone did not believe there was any treason charges. But because Edgar Lungu was very determined to ensure that the opposition is clamped down and we don't have a voice and we don't have a leader to lead us forward, he ensured that the opposition is shut down, and he knew that if the president is arrested, everyone else would be afraid. But we were all out supporting our president in the streets. Some of our members got arrested during that process because in as much as we thought it was unfair, we also went through a lot of bruises. Our members were jailed for standing with our president. And even just after he was released, I think it was last year, we had one of our members that was jailed and killed in cold blood for merely supporting the opposition. So when we say that what happened in Zambia was painful, some people from the international community don't understand what we went through when they say they're praising Lungu for accepting electoral defeat. In the UPND and in Zambia, we're never going to praise Lungu for accepting defeat. And so when we see the international, can I continue? Yes, you can, Joseph. But if you can just allow a very quick translation so that it becomes easier. Kwa hiyo Joseph anatueleza kwamba kipindi hiki ambacho kiongozi wao alikuwa amekamatwa, aliwekwa ndani na kutumiwa na wasi, ni kipindi ambacho kinawaletea maumivu makali sana, na huwa wakizungumzia, kuna baadhi ya watu labda wanakuwa kama wanawaponda kwamba kwa nini wanakuwa wanaendelea kuizungumzia na wanamzungumzia vibaya aliyekuwa rais Edgar Lungu. Lakini ukweli ni kwamba kama alivyoeleza kiongozi wao Hakainde Hichilema alikuwa yuko kwenye msafara wake katika eneo ambayo iko magharibi mwa Zambia, na alipishana na Edgar Lungu na msafara wa Edgar Lungu kipindi kile, na ikatokea kama vile wamekutana, kwa hiyo ikabidi wapishane, kwa hiyo yani wampishe mwenzake. Lakini hilo likachukuliwa kwamba ilikuwa ni jaribio ya kutaka kumua Edgar Lungu wakati huo, na wakaenda nyumbani kwa Hakainde Hichilema, wakamkamata, wakamtia nguvuni na wakamfunga, huku akiendelea kusubiri mahakama na kesi kuanza. Kwa hiyo hizo siku 100 wanahusishwa na hii kesi ya uasi. Kuna baadhi ya wanachama wao ambao walienda barabarani wakijaribu kupinga hili, wakajikuta kwamba nao wanafungwa. Kuna ambaye ametaja kwamba ameuawa. Kwa hiyo amesema kwamba kulikuwa na kipindi kigumu sana hapo katikati. Zaidi alizungumzia kwamba mfumo mzima, kwa hiyo kuanzia kesi mpaka majaji, walionekana kama vile kuegemea upande wa serikali. Kwa hiyo walikuwa wanajiona kama vile walikuwa hawana msaada. Walipata msaada mkubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa ikiwemo Commonwealth, yani jumuiya ya madola, ambapo jina sidhani kama nitajia, lakini mwakilishi mmoja kutoka jumuiya ya madola alienda nchini Zambia kipindi kile na kutaka kushinikiza kwamba Hichilema aachiwe. Kwa hiyo akawa anasisitiza kwamba kitendo cha Edgar Lungu kukubali matokeo ya uchaguzi kwao sio suala la kumsifia, kwa sababu kukubali ilikuwa ni wajibu wake kutokana na matokeo, lakini pia kutokana na yale ambayo ameyafanya hawaoni cha kumsifia. Kwa hiyo tumeishia hapo, lakini bado nilikuwa nataka aendelee kuongezea kidogo. Kwa wale ambao watataka kuuliza swali,
specific kutoka kwake, basi baadaye mtapunga mkono ili niweze kuona kwamba mnataka pia kumuuliza swali. Kwa sasa tunachukua maswali, wale ambao wanataka kuchangia watasubiri. Joseph, please continue, and I would be very interested about the condition of his imprisonment. We are hearing reports that currently the chairman of Chadema, Freeman Boy, who is also right now detained and in prison, it's 90 days since his capture and imprisonment, has been separated, according to some of the people who visited him. What was the kind of environment at that time during his imprisonment? Can you hear me first, Maria? Yes, I can hear you, Joseph. I can hear you. What happened is that when our president was arrested, he was literally in solitary confinement. He was put in a room alone, in a dark room, no toilet and all those things. It was just purely political to punish him for what he was fighting for. So they made sure that he was put in a very deplorable prison. There's what they call Mkoveko in Kabwe. It's one of the worst prisons in Zambia. So they put him in that prison, and it was very difficult because even just taking food to our president, they were not allowing the members of the public to take food. Even his own wife, our current first lady, she was being turned away from. And what is happening also in Tanzania? I learned with some colleagues from Chadema in Malawi just a week ago, and they were telling us what is happening, and it's very painful, but it's part of politics. The reasons why they put our president in solitary confinement was that they needed to punish him. And by punishing him, the thought was that all the other members of the opposition would be scared because he was the leading figure in opposition in Zambian politics. And so the idea was that by punishing him, putting him in jail and putting him in solitary confinement and putting the charges of treason on him, everyone else would be arrested, and they'll be afraid to speak up about the issue that ordinary Zambians were going through. And so in as much as we felt that it was painful, we knew that Edgar Lungu was not leading our country in the right direction. And that is why we feel, some of our members feel it's not right that organizations such as the African Union must honor him for accepting defeat. It's very unfortunate in the African continent where now people must praise someone because he accepted electoral defeat, when in the constitution it outlines very clearly that when you lose, you must go. The guy lost. He needed to go. What else was needed to be done? But we must also understand that we live in an African continent where dictators stay onto office even after losing an election. So we're not shocked that President Lungu is being praised outside Zambia, but within the circles of the United Party for National Development, within members of the Zambian community, we are never going to praise someone for accepting electoral defeat because he needed to go, and we believed he was wrong. So what our president went through while he was in prison was very unfortunate, and he was purely in solitary confinement. Wow. So allow me to quickly translate that, and then I will have an additional question. Kwa hiyo anatueleza kwamba mazingira ambayo alikaa gerezani Hichilema ilikuwa ni pamoja na kukaa katika sehemu peke yake, yani solitary confinement. Kwa hiyo alikuwa hakai na wenzake, lakini ilikuwa ni katika mazingira magumu. Hata choo cha kawaida alikuwa hapewi nafasi ya kujisaidia, na alikuwa katika gereza moja ambalo linafahamika kuwa na hali mbaya sana. Kwa hiyo alipitia wakati mgumu. Kibaya zaidi, hata chakula walikuwa mruhusu hata mke wake kumpelekea. Kwa hiyo alikuwa inabidi ategemee chakula anachopewa hapo gerezani. Zaidi amesema Joseph kwamba walikuwa wamelenga kutumia kesi hii au kitendo hiki cha kumtesa na kumfunga Hichilema kama sehemu ya kuwatisha upinzani, yani wapinzani wengine, ili waogope, kwani ilionekana kwamba Hichilema ndio kinara. Kwa hiyo wakaona kwamba tukiweza huyu kumchukua na kumwadhibu kwa kiasi hiki, basi itakuwa ni ujumbe wa kutosha na ni muhimu zaidi labda ambacho alikuwa bado anaendelea kusisitizia sana Joseph, ni kwamba katika muktadha mzima
tukiangalia kwa upande wa Umoja wa Afrika, yani AU, kuna unafiki au kuna hali fulani ya kutaka kwamba mtu ambaye au kiongozi ambaye ameshindwa uchaguzi akikubali kushindwa na kuondoka, basi anastahili kusifiwa. Ambacho nasema Joseph ni kwamba hastahili sifa yoyote, kwa sababu katiba iko wazi, sheria iko wazi kwamba mtu kama kura hazitoshi, basi anatakiwa achie ngazi na aondoke. Lakini anasema kwamba ukweli wa mambo ni kwamba viongozi hawa sasa hivi wa Afrika wengi wako hapo wakishinikiza waendelee kubaki madarakani, pamoja na kwamba wanashindwa uchaguzi. Kwa hiyo labda hiyo ndo inapelekea kwamba Umoja wa Afrika unakuwa unaona kwamba kuna ulazima wa kumsifia Edgar Lungu, lakini anasema kwamba ndani ya chama chake, ndani ya Zambia, hawaoni haja ya kumsifia, bali amefanya au ametimiza wajibu wake. Thank you, Joseph. So I think going forward is specifically looking at the entire process, the legal process, being, going to hearings. Was there any hearing that happened? Was there a preliminary hearing before the case was dismissed? What was the process? And was the entire court system and the way that he was taken to court, the way that he was addressed, the kind of legal representation that he was allowed to have, and the way that the judge ran the entire case, do you think that it was a fair process? Do you think that it adhered to international standards or not? Naona Joseph ametoka, ngoja tujaribu kumrudisha. Joseph, just request the mic again, and then you come back as speaker. Just send me a mic request. I can see you, Joseph, you're still in the space. I think it's just you've dropped. In case of anything, what you can do is you can step. Okay, there you go. Yes, Joseph, did you hear my question? Hi, Joseph, did you hear my question? We can't hear you. So in case you're wondering why I keep asking you questions, is because we can't hear you. I see you have joined as a speaker, but we can't hear you. Maybe what I would suggest is that you step out and you come back in to the space. Maybe that could help. Naweza waka request mic, na kama nilivyokuwa nimesema, naomba watoe ishara ya kupunga mkono hivi kama mlivyoona, ili niweze kuwa add hapa kama wazungumzaji. Na kwa sasa tuna focus na Joseph kwa ajili ya maswali na pia kuchangia, lakini iwe specific ndani ya muktadha wa Zambia. Kwa hiyo kwa wale ambao watapenda kuuliza swali wajiandae. Naendelea kuwakumbusha kama kutakuwa na lolote, kama space itapata hitilafu, mkumbuke kwamba tunaendelea. Tukianguka tunanyanyuka. Okay, Joseph, I see you're connecting. Hi, Joseph. Shabaha, unamwona na wewe Joseph? Maana yasije kanikuta yale ya juzi ya Lisu. Fatma, do you see Joseph as speaker? Ana connect. Okay, mi kwangu amesha connect, ndio maana. Yeah, naona kama kwako ana connect, inabidi atoke kwa sababu bado hajawa clear. Yeah, amesha drop sasa. Sijui kama unaona, amedrop na ametoka kwenye space. Ngoja tuendelee kuadd, nitakuadd wewe Jackson hapo. Nimekuadd. Jackson, ukijiunga utasubiri mpaka arudi kwanza, arudi
kwamba kwa wake kidogo alikuwa anasumbuliwa na mtandao pia, sio nani tu kwa upande wetu. Kwa hiyo nadhani hata kule, ingawa anajua kwamba wamesharuhusiwa, wameshawafungulia mtandao wa Twitter ambao walikuwa wamefunga sasa, lakini bado inaendelea kuwa tatizo kwao. Nimewaona na nitawaongeza James, nimekuona na Clement, nitawaongeza muda si mrefu, ila najaribu kukeep hizi speaker channels kwanza kwa ajili ya Joseph kurudi. Kwa wale ambao walikuwa wanaulizia kuhusiana na link za YouTube pamoja na Facebook, nimeshaweka link ya Facebook na muda si mrefu nitaweka pia link kwa ajili ya YouTube. Naona tunapata shida kidogo kumpata Joseph. Nitaomba pia unisaidie kumpata back channel. Lakini wakati bado tupo, basi ngoja tutaongeza hawa wachangiaji ambao pia walikuwa na swali, alafu tupate kusikia kama wana michango ya ziada pia, na tutaandika maswali yao ili akirudi tuweze kumruhusu basi Joseph pia ajibu haya maswali. Jackson, karibu. Jackson, jaribu kuwasha maiki. Karibu. Hatukusikii Jackson, ili ujue labda cha kufanya na wewe unaweza James, karibu, jaribu kuwasha mic. Haya, Clement, James naona umewasha. Haya, karibu James, karibu. Nimesikia kwamba sauti unaongea, karibu sana. Hello, asante. Karibu Nilitaka niulize swali kwa Joseph. Ndio. Yeah, sasa naona Joseph he's not around. Aha, unataka kumuuliza kwa Kiingereza. Okay, sawa. Basi endelea kumsubiri. Sawa, endelea kumsubiri, maana alikuwa anasema kwamba atajaribu tena kurestart aingie. Kwa hiyo basi we subiri. Ulikuwa na kitu chochote cha kuchangia au cha kuadd ambayo labda tu kwa sisi kufuatana na kile alichokieleza yeye Joseph? Yeah, ulikuwa na comment yote? Yes, I've got a comment. Nani, kwa maelezo ya Joseph nimeona kwamba the situation in Zambia inafanana kabisa na situation iliyoko Tanzania, kwa sababu harassment ambazo wapinzani wa Zambia wanapitia, they are very 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 similar to the one which the Tanzanians are undergoing. Kwa hiyo ninaamini kabisa mazingira yao na ya kwetu yanafanana. Naamini kwamba hata resistance ya kwetu na ya Zambia inatakiwa fanane, hata kama sio sana, lakini fanane, kwa sababu the situations are almost similar and almost the same. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba what we are supposed to do, we are supposed to fight for the new constitution so that our judiciary system may be free to make a sentence which is clear to all people and which is fair to all people. Thank you. Thank you. Kwa hiyo usitoke, Joseph will be back. Kwa hiyo utaweza kumuuliza mwenyewe. Clement, karibu. Unaweza ukachangia tu mawazo yako wakati tunamsubiri arudi, na kama utauliza swali kwa Kiswahili unaweza kukiuliza ili tuweze kuiandika, alafu atakapokuwa amejiunga tu tena Joseph, basi tutaweza kumuuliza swali. Yeah. Sijui kama nasikika, Damaria. Unasikika, karibu. Yeah, nashukuru sana. Mimi nilikuwa ni swali tu na naomba unisaidie kuliwakilisha hilo swali langu kwa Joseph. Amna neno. Yeah, swali ambalo nilitaka nimuulize Joseph ni kwamba yani tumeona nchi nyingi za Kiafrika kuna kuwa
na mageuzi na watu wa upande wa pili wakiingia, kunakuwa na matamko ya matumaini kwamba ule utawala uliopita ulikuwa unafanya hivi na hivi na hivi, sasa hivi tunataka tuondoe haya yote tuweke mambo sawa. Lakini katika nchi nyingi ambazo mimi ninazijua, yani nikisema ninazijua katika kusoma na kusikia kwenye vyombo vya habari, tumeona baadaye wale watu wanakuwa ni hatari kuliko hata uongozi uliopita. Sasa swali ninataka kumuuliza Joseph, kwa Zambia ni mazingira gani wameandaa kwenye uongozi mpya ambao utaleta matumaini sio tu kwa Wazambia, hata iwe mfano kwa nchi nyingine za Kiafrika kwamba kumbe inawezekana? Maanake isije ikawa tena ni yale kwamba waliingia kwa makelele, lakini angalia mambo yanaonekana mpaka watu wakaanza kufikiria bora Lungu arudi tena. Sawa, sawa. Naomba unisaidie kuliweka vizuri, lakini ndo ilikuwa swali langu hilo. Swali zuri sana Clement, na nishainukuu hapa, na nitaomba pia Mshabata atanikumbusha kama kutakuwa na haja, kama nitapitiwa. Angelo, naona umepunga mkono na kuunga kwamba labda utakuwa na swali na pia mchango kwa situation hii ya Zambia. Ya na kuade hapa Angelo, ili nawe uweze kuchangia. Twaha, nilikutumia invitation, sijakuona kama ulipokea, lakini kama hujaipata basi nitakutumia tena. Ngoja tupunguze huko juu speakers. Angelo, karibu. Asante dada Mariam. Nilikuwa na maswali mawili kwa Joseph. Swali la kwanza, nilikuwa napenda kujua the legal system ya Zambia iko namna gani, tena kipindi cha Edgar Lungu. Na nilipenda kujua kama angejibu hilo, nimuulize tena kama kuna mapungufu ya hiyo legal system, ni namna gani the new president anafanyia improvement au anafanya change. Ningependa kujua hivyo vitu viwili. Sawa. Lakini mchango wangu ni kwamba tumeona kwa mfano legal system kwa nchi nyingi za Afrika, Sub-Sahara, ukiangalia Tanzania, ukiangalia Uganda, ukiangalia Rwanda, ukiangalia Zambia, mahakama kidogo inakuwa na mapungufu inakuwa dominated au influenced by executive. Na imekuwa ni challenge. Sasa mimi sijui hizi system ni kwa kuwa tumeletewa kutoka Europe au ni sisi tumeshindwa kuziadapt kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza kukuta hata nchi kama Kenya pia the legal system is free, lakini kuna zile weakness ambazo zinaonekana. Angalau kwa Kenya imekuwa improve kidogo, mahakama iko huru kidogo, inaweza ikampinga president akaamua kitu afika mpinga. Lakini kwa nchi zetu tunaona hata constitution iliyopo inaonyesha kiasi kidogo cha uhuru wa mahakama, lakini bado tunapata challenge. Sasa sijui sisi kama wananchi tunapata katiba mpya pia, lakini tunaweza tukapata mtu ambaye pia ana violate ile constitution. Sasa hapo sijui ni sisi wa Afrika ambao tunashindwa kuadapt ile system ya constitution, au ni people tunabidi to press hard to the government. Asante sana, ni swali zuri, na nitaomba baadaye shangazi pia nitakuchallenge ujibu hilo, kwamba na nimeona ni concern kubwa tu kuhusiana na mfumo, kwamba mfumo wakiamua kuto kuheshimu basi inakwaje. Jackson, karibu sana. Jackson, jaribu kuwasha mic, tusijui tutakusikia safari hii. Naona kama umewasha mic lakini hatukusikie. Au ni mimi tu Mshabaa, wewe unamsikia? Hapana. Naona ni shida kidogo.
Okay, turudi kwako kwanza Fatma, wakati naendelea kujaribu kumunga Joseph, lakini pia naomba Twaha, tuma request kabisa, maana naona nimekutumia invite hujapokea, pamoja na Mdude tulishaongea na Baba Mwita. Naomba mcheki kama invite hakuna, mtume tu hiyo request, kwa sababu kuna wakati hizo invite hazifiki on time. Shangazi Fatma, hili la watu kuto kuheshimu sheria na katiba, hata kama kwa mfano mahakama inaweza ikaleta maamuzi, lakini bado unakuta kwamba katika upande wa tawi lile la utendaji, kama ulivyosema muhimili ule, kama usipotimiza, je, kitu gani kinaweza kufanyika ili kushinikiza? Na ameuliza hili tatizo lipo kwa nchi nyingi za Kiafrika na ni kwa nini? Shangazi, sijui unatusikia? Na labda shangazi kidogo inamsumbua, kwa hiyo tuendelee. Kulikuwa na wachangiaji wengine pia waliomba kuchangia. Ndolezi, karibu. Asante sana dada Maria. Hapo nasikika eh? Yes, unasikika. Joseph tumeshaungana naye, kwa hiyo kama una swali pia unaweza ukamuuliza moja kwa moja. Binafsi sina swali kwa Joseph, lakini nilitamani sana niwe msikilizaji zaidi ya kile kilichojiri Zambia, na kubwa zaidi kwa upande wangu nilipenda niwe sehemu ya mchangiaji. Sawa, basi sawa, unaweza ukasubiri basi Joseph tumalizane naye, sitakutoa, utaendelea kubaki. Basi naomba uendelee kuwepo kidogo. Sawa. Haya, Jackson, I'm trying to add you, na nakumbuka kwamba kulikuwa na mtu mwingine tena. Mshabani, saidie, kulikuwa na mtu alisema alikuwa na swali, tulikuwa tunamsubiri Joseph. Joseph, it's good to have you back. Thank you. I hope you can hear me now. Yes, we can hear you very well. Thank you very much. There were a few questions we had taken, and there was one person who was waiting for you to come on to ask in English, and then we had several questions written down. It was posed in Swahili, so we'll help you with the translation. So allow us to start with James. James, you can ask your question. Go ahead. Okay, thank you. I would like to know the judiciary system of Zambia, whether it is being interfered by the state house the way it is in Tanzania. Because in Tanzania, the situation is extremely worse, because the sentence can be determined by the state house. What about Zambia? How the judiciary behaves in Zambia? Thank you. Thank you, James. Very good question. And in fact, Joseph, he had a whole comment around the parallels between Tanzania and Zambia. That was the comment that James also gave around that. So I think it's more of trying to learn whatever we can from Zambia. So that was the first system. And I just wanted to add on that there was also a question from Angelo, who sort of said, what happens if you see those weaknesses that exist currently constitutionally or legally? Are there any steps that you're planning to take as a party and the administration of President Hichilema? So if you could first answer that, and then we'll take other questions as well. Thank you. Maria, I didn't fully hear the second one. Okay, so the first one, you did hear from James, right? What James said about the legal system. Yes. Okay. Yes, I heard the first one, but the one that you just read out, I didn't. Yes, it was like asking, what steps are you taking to address the weaknesses that, if any, exists in the legal system as a party and the administration of President Hichilema? What steps are you taking to address these weaknesses? Well, he was talking about the judiciary and the independence. Look, what happened under Edgar Lungu was very unfortunate, because we saw the judicial system being entirely controlled by politicians from the very top, where if you're a member of the opposition, your case will get struck off the court row.
There's a gentleman in the Zambian political circles by the name of Chishimba Kabwili. He had a lot of court cases. He came from the former ruling party, the Patriotic Front. So what happened is that when he joined us, a lot of court cases now piled up. So he decided to return to Edgar Lungu's party, and upon his return, all these court cases were beginning to be struck off the court roll. So he was literally being freed now because he was no longer part of the opposition and joined the government. But that was the unfortunate thing that used to happen under the previous regime, where politicians of the ruling party were purely controlling the judicial system and the courts. And they would make decisions that were not supposed to be made by people that do not have any understanding whatsoever about the law. And it was very unfortunate. So now that what we are doing as the UPND and with our new president is that we don't want any interference whatsoever with the courts and the judicial system. They must operate independently. If somebody is found guilty, there must be a court process. They must be taken to court. And rather, if somebody has committed a crime, they must be taken to court. The court must determine if that person is guilty, and if they are guilty, they must be jailed. What used to happen previously is that when, in a Zambian constitutional form, if somebody is jailed, they must be taken to court within 48 hours. But in the previous regime, you'll be jailed and being in cells for more than 2 weeks. So what we are saying is that now, as a new administration of President Hakainde Hichilema, and he has always been very clear, even in his press conferences, to say if somebody is jailed, whether they belong to the opposition or they belong to the ruling party, they must be given the same equal rights under the Constitution of the Republic of Zambia. They must be taken to police, and after 48 hours, must be taken to court. They must be investigated. If they are found guilty, they must be imprisoned. So what is that now we want to ensure that there's no interference whatsoever from politicians, whether those politicians belong to our political party, the United Party for National Development, or from any party whatsoever. The Zambian judicial system must operate freely, independently, without political interference, whether from President Hakainde Hichilema or from any other member whatsoever of the United Party for National Development. And that is what we are trying to put forward, to say we don't want any interference like it was previous in the Edgar Lungu regime, where people from the ruling party could be able to make decisions on behalf of the courts. Wonderful. Thank you so much, Joseph. Allow me to quickly translate that, and then I'm going to come. There was another question from Clement. Kwa hiyo Joseph anatuambia kwamba hapo awali chini ya Edgar Lungu kulikuwa na mwingiliano mkubwa sana wa muhimili wa upande wa serikali, yani utendaji, walikuwa wanaingilia sana mahakama. Kulikuwa na kesi ambapo mtu ambaye alihama chama akafutiwa kesi, na inaonekana kama ilivyokuwa katika kesi ya haya, basi wameazimia kuhakikisha kwamba hakuna mwingiliano na mahakama ingiliwi, inakuwa huru kabisa kufanya kinachotakiwa. Na Rais Hichilema amekuwa akizungumzia mara kwa mara swala hili la kuto kuingiliwa kwa mahakama, na kuhakikisha kwamba ndani ya masaa 48 mtu akikamatwa anapelekwa mahakamani, na kama wameshindwa kuja na kesi na kuchunguza na kuthibitisha kwamba anakosa, basi anatakiwa aachiwe huru. So, Joseph, there was a question from Clement, and the question was around the fact that we've seen many times in Africa that a leader comes in on the back of popular support, promising reforms, and oftentimes ends up being a disappointment for many people, and becoming sometimes even worse than what the previous administration was. How are you going to ensure that President Hichilema's administration and the party remains as a shining example for Africa? So that was the question from Clement. The president has been very clear from the beginning to say we're going to fulfill our promises. And even just in a press conference a few days ago, our president was saying, he was talking about the internal issues that were happening in our political party, where people are beginning to demonize him within the party for trying to fulfill the promises that he made and our party made. Because we understood that even this victory, if we won it, there were people within our circles, within the United Party for National Development, that saw our victory as a chance to become rich.
as a chance to begin to enrich them. Because we're seeing what people in Edgar Lungu's regime were doing, where you become a politician, suddenly you are rich. You got mansions around Lusaka and things that do not have a track record. How did these people get money from? So they were people, and some of those people we must understand, and we're very conscious of the fact that we have those people within our party that now see that victory that we achieved as a chance for them to become rich. Like they were seeing ministers and politicians within the previous regime becoming rich out of nowhere. So our president was saying, people must understand that this is a new dispensation, is a new man, and he is very clear with the fact that we are going to stick to our campaign promises. If people want to use this chance of a UPND victory to enrich themselves, they're in a wrong organization. If people want to use this chance to build mansions around the capital and every other place within Zambia, they're in a wrong organization, because they're going to be taken out. And once they're jailed, they will be on their own. Our president has been very clear, and that is a trend that we want to set across the African continent, to say people must never use political organizations to become rich. Become wealthy on your own. It's set up a business. Don't use government and don't use a chance of being a politician to become wealthy. That is what we are saying as a UPND, and we want the African continent to also learn. Our president is saying there are people that are demonizing him because they feel they're not given a chance to become wealthy like the other politicians. But we've seen it within the African continent where people with no track record whatsoever in business are suddenly wealthy. They've got mansions and they've got things that they never had before they became politicians. It happens across the entire African continent. So that is what we are setting forth as a new political party going forward, to say we must never allow such things to happen. And we're hoping that the African continent will also learn. We see people say other presidents come in and they become disappointments and all those things. Well, I don't blame them for having those sorts. There are people that make comparisons of Zambia to Malawi because they don't believe the president that side has, they believe rather that the president that side has changed from the policies that he came forth with. But Zambia and Malawi are two different countries. We have two completely different presidents. Our president has been very clear. He earned his wealthy before he became a politician. Even the other day he was saying his children are ranchers. They're owning farms, and they did that when he was in the opposition. And he's never going to allow anyone within the UPND to become wealthy using the resources of the masses of our people. So it's what we want to set forth going forward for the African continent, and not just in Zambia. Wonderful, Joseph. That's really good news. So let me quickly do the translation, and then we will have a man of wisdom. He's going to ask a question, but let me first quickly translate. Kwa hiyo kwa kifupi, Joseph anasema kwamba Rais Chilema hivi karibuni aliongea na akasema kwamba analaumiwa sana kwa sababu haruhusu wanachama wake watumie nafasi zao za kisiasa ili kujipatia utajiri, na amesema kwamba hii ni muhimu kwa sababu wamepanga kuwa mfano mzuri barani Afrika katika hilo. Kwa hiyo amejaribu kutueleza kwa kirefu na kusisitiza kwamba wataendelea kuwa mfano, na Rais Chilema anaelewa vizuri sana. Pia ni muhimu kuzingatia kuwa Rais Chilema ameingia madarakani akiwa tayari ana fedha nyingi. Ametoka kwenye familia ambayo ina utajiri wake, watoto wake wana utajiri, na alisema kabisa kwamba siasa sio sehemu ya kutajirika. Wale ambao wanataka kutajirika wafungue biashara, waendeleze na biashara, lakini ndani ya siasa au wakiwa katika siasa wasitafute fursa za kutajirika. Kwa hiyo hayo ndo ameongea, na pia amezungumza jinsi ambavyo watu wanapenda sana kulinganisha Malawi na Zambia, lakini kaonya kwamba Zambia ni tofauti na Rais Chilema pia ni tofauti ukilinganisha na rais wa Malawi. A man of wisdom, karibu sana uchangie. Jitahidi washe maiki, karibu sana. Asante sana Shangazi Malia, na nashukuru sana kwa kupata nafasi ya leo. Kwanza nianze kwa kuwapongeza sana Zambia. Imekuwa ni tofauti sana na ni nje kabisa ya utaratibu wa nchi za Afrika, kwa maana viongozi au chama chochote kishaingia madarakani tayari kinabadilika, kinakuwa kama chama tawala kilivyokuwa zamani. Yaani utaanza kuona, tumeona mifano mingi. Kwa mfano Malawi alivyoingia Chakwera, tukaona kwamba kuna matumaini sasa, na sisi tukawa tunatamani maybe Magufuli naye angekuwa kama hivi, tungekuwa tuna hope. Na sisi tulijipa matumaini sana, hata baada ya msiba wa rais wetu kutokea,
alivyoingia Mama Samia tukawa tuna matumaini makubwa sana, lakini nakumbuka ulituonya Shangazi Malia kwamba jaribuni kuwa na breki, lakini tulijisahau sana, na what is happening now, it is a surprise to most of us. So ninawapongeza sana Zambia kwa kweli. Naona harakati za Joseph anavyokuwa, yani azifu still as an opposition, yani kama vile bado ni mpinzani, lakini ni ruling party, one of the ni leader of the youth wing ruling party, lakini anaakti kama vile ni kiongozi wa vijana wa chama cha upinzani, lakini wonderful. Yani sasa inaonekana kama ni maajabu, hatujawahi kuexperience kitu kama hiki. Amegusia swala la uhuru wa mahakama, utoaji wa haki ukilinganisha na kiongozi aliyepita. Tumeona mwarobaini wa utoaji wa haki ni kuwa na taasisi imara. Ukiwa na taasisi imara, hilo halina upingamizi. Tumeona kwa mfano Kenya sio kwamba wako vizuri sana, ila at least we can compare. Yani kwamba kwa Afrika sasa hivi unaweza ukaangalia nchi ambazo zina unafuu katika utoaji wa haki pamoja na ufuataji wa katiba. Unaweza ukataja nchi kama 3 mpaka sasa hivi. Unaweza ukataja Ghana pamoja na sasa Zambia inavyokuja hivi. Tunaomba iendelee kuwa hivi, hatujui kwa mbele itakuwaje. Unanisikia Shangazi? Ndiyo, nakusikia. Nimeweka tu mute ili tusiingiliane. Endelea. Sawa. Tunaona kwamba hizi nchi 3 ni kama mifano, ila tunavyoona mwelekeo, nadhani Zambia anaweza kwenda kuchukua uongozi wa nanili wa Ghana ambao Nana Akufo-Addo anaushikilia kwa ku maintain utoaji wa haki, kufuata katiba. Nadhani kama nanili Zambia chini ya chama chao wakiendelea namna hii, itakuwa ni mwanzo mzuri sana na watakuwa ni mfano wa kuigwa. Kazungumzia swala la umiliki wa mali, yani kutumia siasa kama fursa ya kutajirika. Ndiyo. Hili swala tumeliona sana kwa nchini kwetu. Nadhani hata jana tu, I don't know, ni juzi, umeona Bananga amehama chama kwenda CCM. All of that ni opportunity, ni kuangalia kama siasa ni ajira. Wanashindwa kutambua kwamba siasa, politics is a service, it's not a source of worth. Kitu ambacho ameweza kuclarify vizuri bwana Joseph kwamba kama wakimaintain hicho, na of course watapata upingamizi mkubwa sana ndani ya chama, lakini the majority wananchi watawathamini sana, and the wonderful, wanaweza karudi more than one times again on the power sababu ya kufanya vile. Lakini tukitumia siasa kama chanzo cha utajiri, chanzo cha kupata mafanikio, ndo haya hivi tunaona yanatokea nchini kwetu, natokea kwenye nchi nyingi, viongozi wakishaingia. Tumeona Malawi kwenye mtu kaingia mwanzoni alianza vizuri, lakini what has come to happen, it is a surprise to all of us. So mimi nilikuwa na swali moja kwa bwana Joseph. Sadono, naweza nikamuuliza dialect au niongeze tu kwa Kiswahili alafu utatranslate? Hello Shangazi. Hello Shangazi. Hebu nisaidie, sijui atakusikia. Anyway, naweza nikauliza kwa Endelea. Naweza kumuuliza bwana Joseph kwa Kiingereza au niulize tu niongeze kwa Kiswahili afu nitatranslate? Kiingereza tu muulize. Okay. Mr. Joseph, first of all, congratulations for winning the power in Zambia. I have one question. We have seen your efforts on fighting for other countries' opposition parties, for instance, Chadema. I saw one day you tweeted concerning the prosecutions of our chairperson of the opposition, of the main opposition party, Chadema, Mr. Freeman Alkaeli Mbowe, that should be released with no any condition as concerning the prosecution of terrorists, which concerning him. So, do you promise, as we're young, and also myself, I'm young too, and many youngs, we are looking at you,
do you promise that will you keep that energy and effort on leading the fight on the many countries in Africa? Mostly, we can say almost the 80% whom are suffering from the oppression of the government. Will you continue to fight with that energy and effort to emphasize the equality and following of the constitution of their countries? That's my question. Thank you so much. Shangazi. Yeah, asante sana, asante. Yeah, hilo ndo sana. Because asante sana na nashukuru sana. Asante. Asante. Joseph, you can go ahead and answer that question just so that you understand. Also, basically the question, he was talking in length about how well Zambia has done. But Joseph, before you answer, can we try to get Jackson? He's been trying several times to contribute. Jackson, naona Jackson, jaribu kutafuta network nzuri ndugu yangu, maana naona unabutuliwa butuliwa. Hebu jaribu kuwasha sasa hivi mic uongee. Ongea haraka haraka kabla hujabutuliwa tena. Sijui unatusikia Jackson? Sijui unatusikia? Naona Jackson. So allow me Joseph to take Paul's question. Paul Mwarabu, karibu. Ndugu yetu huyu naye na kutoa Paul, ukitaka utaomba tena maiki. So Joseph, very quickly, one of the things that was also commented upon was about how it's very important that strong institutions, that we need strong institutions in Africa, because that's one of the biggest problems we have. And that includes strong institutions in the whole process of law enforcement and in the justice system. So these were the things that that were also mentioned partly. So as you heard the question, are you ready to commit and to lead the young people in fighting for the rights of the oppressed, especially in terms of opposition in Africa? Joseph? Yes, what happens within the African continent is very painful. And it's painful in the sense that we see people come into power and they forget, they stop speaking about issues the way they must be spoken about. We saw what happened previously. There's a ruling party that got into office. Within SADC, they became they got into government and they stopped associating with us as the UPND. Our president was being ignored even from text and WhatsApp messages. And it's very unfortunate. It doesn't mean if somebody is in the opposition and he becomes the enemy of progress or he becomes the enemy of government. No, we just have different and opposing views. But in a larger sense, what happens within the African continent is very unfortunate, because a lot of young people are excluded, and many of them do not even want to get involved in politics or activism because of the fact that they see what happens when they see the arrest of others and they're being jailed and they're young. They look at their future and what will happen after that. They choose rather to stay away and not speak about issues the way they must be spoken about. But from my point of view, we'll keep on speaking about the African continent, about what happens in Tanzania, because I learned in length about the Tanzanian political system. In Malawi, just the other time when my friends from Chadema were explaining to us, my friends from CCM, they explained to us what happens, and it happens across the entire African continent. So we must lead the way to speak about these issues honestly and frankly, to say if a member of the opposition is arrested on the basis that they're just trying to cause confusion and their treason charges are put across them so they can be able to scare other members of the opposition, it's wrong. We must be able to speak about them. And by the way, some of us are just ordinary citizens of the African continent. It's a responsibility of presidents to call each other to say, what we are doing, we don't think is right. Speaking the truth with each other is not a crime. You don't commit crimes by telling the truth. So I don't see why people must never call each other to say when another opposition member is jailed in another country and treason charges are put on them on baseless things. It's not a crime when a president picks up a call to call another president to say, can you perhaps look at this issue? Can you perhaps release that gentleman?
And from my point of view, we keep on speaking about the African continent from Cape Town up north, from the west to the east, because what we achieved in Zambia can be achieved by all other countries within the African continent. And we do not believe the freedom of Zambia by removing President Edgar Lungu cannot be done by other countries. We may have gained independence, but there are presidents and leaders within the African continent that are continuing to oppress the masses of their people. And when we speak about those things, it doesn't mean that we're being problematic. Doesn't mean that we're trying to put diplomatic tensions. No, we are just speaking the truth with each other to say, let the people walk free within their countries. Let the people express themselves within their countries. Let the people go to school and never be suppressed by the people that are in leadership positions. So we'll continue to speak. We'll continue to mobilize the masses of the young people within the African continent to speak about these issues frankly, honestly, and without fear or favor. Thank you very much. Thank you. Can you take one more question, please, from Gervas? And then I think we'll be good. Gervas, karibu sana. Gervas, jaribu kuwasha maiki. Okay, Maria, asante sana. Nashukuru sana kwa kunishirikisha kwenye space. Kwanza nashukuru kwa Joseph kutushirikisha kuhusu uzoefu wa nchi mbalimbali hasa Zambia na nchi za Afrika, kitu ambacho Tanzania pia inapata. Yani inapitia hali ile ile ambayo pia Zambia ilipitia. Labda Zambia itabadilika. Mimi kwanza, kabla hata sijauliza swali, nilitaka kutoa mawazo yangu kuhusu hali hii katika Afrika, lakini sasa niongelee Tanzania. Sisi Tanzania tuna matatizo makubwa kwa sababu utoaji wa haki kwanza unaanza sio tu mahakamani. Tangu labda kutoka polisi labda wanavyokamata mhalifu, jinsi anavyokuwa handled mpaka anapofikishwa kwenye vyombo vya sheria, unakuta mara nyingi utaratibu wa ukamataji unavurugika kabisa. Na unavurugika, hawa watu wanaofanya hivi tuliamini kwamba ndio usalama wa raia. Lakini kama inafika mahali polisi anayekamata hawezi kufuata taratibu za ukamataji, kwa hakika utoaji wa haki kuanzia mahali hapo umekuchavurugika. Mtu afikishwe mahakamani kwa muda ambao unafaa. Mwingine anakaa wiki 2, mwingine hata mwezi, wanasema upelelezi bado. Saa nyingine kwa hiyo yale mateso yanayosababishwa kwa mtu kabla hata hajafikishwa kwenye mahakama. Lakini tuende tena ambalo linaonekana ni tatizo, ni mtu anafikishwa mahakamani, unakuta mwananchi wa kawaida hana access to legal service. Sasa mara nyingi wanapoteza haki zao. Unajua mwananchi anakamatwa, hajui hata anafanya nini. Kwa hiyo pia kikatiba hili jambo lingelikuwa ni muhimu sana. Mwananchi anakamatwa, mimi niko huko niliko, pengine nimeonewa, nimekamatwa, sipati huduma yoyote ya kisheria. Kwa hili ni tatizo kubwa sana, na lingeliwekwa katika katiba kwamba kila mwananchi lazima awe accessible to legal service. Kuna institutions ambazo zinatoa misaada ya haki ya kisheria. Mimi ningelitamani kwa kweli ifike mahali kila Mtanzania yoyote mahali alipo awe accessible to legal service, au msaada wote wa kisheria upate. Na lingine ambalo naliangalia ni tatizo kubwa na liko kikatiba. Nadhani kila mmoja wetu hapa anaelewa. Kama haelewi, basi mimi mtazamo wangu ni kwamba uteuzi wa sasa, kuna hii huduma za, yani kuna mahakama katika ngazi mbalimbali, lakini unapofika katika ngazi ya mahakama labda kuu, unapokuwa unahitaji majaji, kile kipengele cha utaratibu wa uteuzi wao unaotokana na rais anapoteua moja kwa moja kwa vyeo vyote, wale watu sasa wanamtumikia mteule wao ile aliyewaweka madarakani. Kwa vyovyote hii haiwezi kubalika kwa namna yote. Lazima katiba iweze kuweka wazi kabisa ule utaratibu wa kupata upatikane. Sasa ili tatizo ambalo linaonekana lina prevail almost the whole of Africa, kwa kwamba watu wale walioko madarakani wanajilinda kwa kutumia mifumo yao ya kisheria. Ndiyo. Hii tatizo liko kikatiba.
Na mashaka yangu makubwa sasa, swali naenda kwa Joseph. My big worry is if we don't have a very constitutional clause that protects the legal service, independence, say the appointment, the independence of the judiciary system, total independence of the judiciary. If we don't have that clause in the Constitution, I think after one term or the second term, according to the Constitution of the certain country, if it comes to an end, the next one that comes, well, we don't know what's going to happen. Can Joseph tell us what is the sustainability of this judiciary, of the judicial system in Zambia? Maybe what I think, the president is so much, pro freedom of the judiciary system. But after his term, have they changed the constitution to protect that system? Wameweza kuandaa mazingira ya kikatiba ambayo hayawezi kubadilishwa kutokana na mabadiliko ya muda wa uongozi, kwa sababu kama hakutakuwa the term limits, when the term limit comes to an end, kwa sababu katiba lazima ihakikishe kwamba kutakuwa na sustainability. Nilitaka kujua kabisa kwamba wamefanya nini hasa, kwa sababu nilitarajia kama baada ya rais kupatikana, basi wangelibadilisha katiba katika sehemu hiyo na wahakikisha kwamba inalinda uhuru wa mahakama au utoaji wa haki in the whole country. Hilo ndilo swali langu. Asante sana Maria. Asante, nashukuru sana, gave us swali zuri sana. Joseph, I'm not sure whether you've been able to follow the question, because he gave some background whereby he said that the entire legal and judiciary system, our justice system, is flawed. And he gave examples, for example, when it comes to the appointment of the judges and some of the other angles, it becomes very difficult if it's not guaranteed by the Constitution. So I think that's why he specifically asked you whether in Zambia there is guaranteed independence of the judiciary in the Constitution, and also what are the safeguards against term limits, because that seems to be an increasing problem in Africa, whereby, first term, might pass, but then, as we saw with Lungu and others, they might be tempted to extend their term limits. What are you specifically looking at, and if there are any guarantees in the Constitution to safeguard against that? First of all, I just wanted to say what happened previously in terms of the sustainability of the judiciary in Zambia. We see there was a very unfortunate thing, and that is why we continue to say, people, when they come and talk about Edgar Lungu and they say how they feel Edgar Lungu, you can't judge a man's well-being and goodness based on the fact that they accepted defeat. They don't understand what this man put our people through. And so they're just basing that on the fact that he accepted defeat, even when he refused from the start. So what was happening is that within the judiciary, and even within any other appointments, there were appointments that were made basically just coming from two regions in the whole country. The country has got 10 regions, but appointments were only coming from 2 regions. He was refusing to appoint the individuals from the party that the current president comes from, because he's a Tonga man. And political wise, these people were being demonized on the basis that, they are stingy, just trying to paint them bad. So judges and everyone else that was being appointed to the judiciary, they were basically coming from the same 2 regions. And so it compromised the efficiency of the judiciary, because you can't say in the entire country, only people from 2 regions are intelligent, or they've got more wisdom and they've got more knowledge and qualifications to be able to lead the judiciary. That was unfortunate, and it was happening under Edgar Lungu. So what now our president has come out to say is that the current judges of the judiciary and the High Court and the Supreme Court, those were the appointments of Edgar Lungu. So going forward, what our president has been saying is that we must, and this is something that has been very emphasized on, we must appoint people that are qualified. And those people must not be aligned to political parties. They must never be aligned to the UPND, because the moment that they are aligned to the ruling party,
They'll make decisions to please the appointing authority. They'll make decisions to please President Hakainde, and he has refused to do that. They must make decisions based on the constitution. All the outlines of the constitutions must be respected, and no one must be able to please politicians and put the interests of politicians first, particularly if those people are appointed to positions such as judges and to serve in the judicial system of the Republic of Zambia. They must put the country first. They must put the constitution first instead of political parties and people in positions of political leadership. Also, in terms of term limits, what happened previously was that, President Lungu, we believed even before that he was not eligible to run for the previous election in August, but he ran and ended up embarrassing himself by losing with a very huge margin. And what happened was that, he had taken over from after the passing on of President Sata, and then he won in 2015 and won in 2016. So he won twice. What we believed is that now he had served 2 terms. But then he went to the court, the case was taken to the judiciary and it was taken to the courts, the high court, the judges there ruled that no, apparently the guy was, he only ran once and he was supposed to continue. But that is how to compromise the judicial system had become under President Lungu and the Patriotic Front, because we believed that had there not been any compromise within the judicial system, Lungu was not going to be allowed to contest again because he was contesting for a 3rd term. So what we are doing is that now our president was very clear, even from his acceptance speech, from his victory speech, he was saying we're never going to contest for 3 terms. Once your term ends, after 5 years, you run again for election. If you win, you go for another term. If that term ends, you must go home and go settle at your farm. Let other people come. We need new blood to lead Zambia going forward. We're never going to contest for more than 2 terms. And it happened within Edgar Lungu, but it was very unfortunate. That is what we are fighting against, because we believed in the first place that was a generational mistake, and it's a mistake that the masses of our young people went to correct. A mistake that their parents made by voting for that guy, and we needed to remove him. And we're very happy that now we're beginning to fix the whole mess that was created over the past 7 years with the previous president. Thank you, Joseph. Fatma, do you have any questions to Joseph? No, Maria, I don't have any questions for Joseph. Okay, thank you. Kwa haraka tu, kwa tafsiri fupi, Joseph amezungumzia hili swala la kuongeza muda wa uraisi, na amesema kwamba hilo lilitokana na kwamba alikuwa Edgar Lungu anaweka majaji kutoka mikoa miwili tu kati ya mikoa 10 ya Zambia, akiwa anaipendelea zaidi mkoa aliotokea na mkoa mwingine, huku akijaribu kuiweka katika mazingira mabaya wale ambao wametoka kwenye kabila moja, na Hichilema akisema kwamba ni wabahili na kama vile kuwaonyesha kama hawafai katika uongozi. Kwa hiyo amesema tatizo hilo pia lipo Zambia, na hilo ndio tatizo ambalo wanataka kulifanyia kazi, ikiwemo kwamba Rais Hichilema amesema kwamba hawawezi kuweka jaji ambaye ametokana na chama au ambaye anaonekana kwamba alikuwa na mahusiano ya kichama ya moja kwa moja na chama chao, ili kuhakikisha kwamba wanarudisha imani kwenye mahakama na You have been very busy and you have actually accepted a very short notice. We will continue with our discussion. Maybe later there might be other people with questions if they come on. I know that you don't need to stay on. We will probably be very difficult for you to follow in Swahili. I'm not sure how much of Swahili you understand, but we wanted to first of all thank you very much for 2 important reasons. One is that you always take your time to be with us, answer our questions and give us some insights. But second, for always continuing to fight for the good cause, to stand up for democracy, to stand up for justice, and to speak up when it's necessary. Sometimes these kind of struggles get very lonely. So we wanted to appreciate very much your support, Joseph. No, thank you. The fact that you're also running these campaigns, or particularly speaking to the masses of our people, because I believe everyone that lives within the African continent deserves the very same rights and equal opportunities as
those of us that managed to take over power from the previous oppressive regime. So it's important that we must be engaging on these issues wherever you come from, whether in Tanzania, in Zambia, in Rwanda, in Kenya, or any other place whatsoever within the African continent. Because the problems that we face are collectively shared. We face the same struggles of unemployment, of tough times. The masses of our people cannot be able to afford decent meals. So it's important that we must be engaging in such conversations going forward. So I appreciate the fact that you do invite me to these spaces and to speak particularly with the masses of our people within the African continent. So thank you very much. Thank you, Joseph. Thank you, and have a good night. Thank you. Asante na Mdude. Kwanza tunashukuru kwa kuwa nasi na tutakufikia muda si mrefu, ila kwa sababu nilimemweka kwa muda kidogo Ndolezi na alikuwa na mchango wake, basi naomba pia nimruhusu Ndolezi. Alafu Jackson, hivi Jackson, kwanza mimi nakuunga mara ya mwisho kwa kweli, ndugu yangu bana, nadhani hata watu wameona nakuunga, nadhani mara ya 4. Sasa sijui hata kama hiyo nani yako inafanya kazi tena, maiki yako. Ndolezi, subiri tumsikilize kama Jackson safari hii tutamsikia. Da Maria, kunanisikia? Wewe nakusikia vizuri tu. Yaani ulikuwa huna shida kabisa na maiki. Huyu ndugu yetu Jackson ndo anajiunga sijui mara ya 5. Jackson, hebu ongea kidogo tukusikie. Hello Maria, unanisikia? Nakusikia. Joseph, if you can remain. Finally we have Jackson. Haya, uliza swali. Haya, karibu. Wai mapema kabla hujabutuliwa. Asante. Maria, mimi nilitaka nimuulize Joseph. Of course namuuliza Joseph kwamba mfumo wao wa tume ya uchaguzi, the Electoral Commission of Zambia, who is responsible for the appointment or appointee of the members of the Electoral Commission from the grassroots to the national level, ni nani ambaye anafanya majukumu? Tuone kwanza hiyo tume ikoje, ili tuone kwanza ushindi wao wameupata kwa namna gani, kwa sababu imeonyesha ni kweli Joseph anaongea kwa uchungu kwa mambo madhila ambao wamekuwa wamekifanywa na President Lungu, lakini pia yanashabihiana, yanafanana vile vile ambayo ndugu zangu wa Chadema wanalia hadi mpaka leo. Na of course it is very pressure to see Mdude kwamba yumo humu ndani. Na of course hata juzi wamelia rais alipoenda Arusha na moja ya mwamba mkubwa. Naona kama network yako imeanza kukata tena Jackson. Ngoja tusubiri kama network itatulia, tutakusikia tena. But I think Joseph, you got the question. The question was around the Electoral Commission. So I'm sorry, I just saw that you're still online. So I just wanted to get you on. Asante. Sawa. Haya. Asante Jackson. Asante. Haya. Joseph, have you been able to hear the question around the Electoral Commission? How free was it from grassroots all the way to the national level? Yes, I heard the question. Yeah, and one of the reasons is he's saying that there's a lot of parallel between Tanzania and Zambia. So he wanted to know how was it possible for you to win if it weren't that the Electoral Commission was free, and also the selection of the members of Joseph? Yes, I can hear you. Yeah, so the question is, was it an independent selection of the election commissioners or the election representatives from the grassroots all the way to the national level? That was the question. What is the legal structure? Do you think that is what has helped you, that you have an independent electoral commission? Well, within the Zambian setup is that the people that are involved in the Electoral Commission of Zambia's counting and other things during the time of the election is that they advertise posts. The Electoral Commission advertises, because we believe if those people come from political parties, particularly the ruling party, then it compromises the whole electoral process. So what happens then is that the Electoral Commission advertises to say if people want to become a polling agents, if they want to become polling officers, they must apply. They must apply to the Electoral Commission of Zambia. And once you apply and you get accepted, then you'll be given a chance to be able to serve. So
It's independent people, independent citizens. So long as you're Zambian and you hold a Zambian national registration card, if you apply and you pass the interview, you'll be given a chance to be able to conduct the election at the local polling station. It goes all the way up within the returning officer. The returning officers are those that count the votes, that announce the votes rather. All of them, they also apply, whether you come from the opposition or from the ruling party. But what happens usually is that they put a lot of emphasis on those that are unemployed, particularly the young people that do not have jobs, because that the election process is just like a few days. So Yes. the unemployed young people that are given a chance to be able to go there and count the votes, and then they become returning officers. Some of them are teachers, that are working in the civil service. But the emphasis is that they must not be in any political party whatsoever. So the only role of political parties is to have their own polling agents, because the moment that they begin to get involved in the counting of the votes and all those things, then it compromises the whole electoral process. But up all the way up to the top, the Electoral Commission of Zambia's chief executive officer is also on the same process. The appointment is done through application, and there's a lengthy process that takes place, because we understand that within the judicial system, the moment that the person that counts the vote is elected and is appointed by the president, then the whole election process will not be free and fair, because obviously they will want to favor the appointing authority. So that is one thing that we appreciate about the Zambian system, because what I heard about the Tanzanian system is quite difficult. It's difficult to imagine, and it was quite painful to hear that kind of information. But from a Zambian point of view, it's an application process. You apply. Once you get accepted and you pass the interview, you'll be given a chance to be able to conduct the election, and at the end of that, you get paid for that. Oh, really? So that's very interesting. It's very different from what is happening in Tanzania, and I think Fatma could speak more to that. But just in a nutshell, so that you understand, in Tanzania, actually, the returning officers are presidential appointees. So that makes it very difficult. So I think it's fair enough to say that you have an independent electoral commission in this sense, even if it may be interfered at some level, but the process is quite transparent. Wouldn't you agree, Fatma? Yes, I agree entirely, Maria. Our main problem, of course, is that we do not have an independent electoral commission. It has been interfered with since 2000, the year 2000, when they amended the electoral laws. CCM amended the electoral laws to ensure that the president can appoint returning officers, and they did this through the back door. So all our returning officers in the electoral commission are appointed by the president. They are district executive officers, district executive directors, city directors, and all of these are presidential appointees. And there is no limit with respect to presidential power of appointment. So the president can appoint, and they always appoint, party members, because of course, the problem with Tanzania is that it is a system of patronage. CCM is a system of patronage. As long as you support CCM, you expect to gain from the support, and CCM will give you a little post somewhere, will give you a deal, a government contract, something of that nature. And I think Joseph alluded to this in Zambia too. He actually said that Hichilema's party at the moment, those who supported it are expecting this patronage to continue, because the whole political system is based on this political patronage. So the same with Tanzania, of course. It's a political patronage system. So what you end up having is the president then uses posts, civil service posts, to give party members, party cadres, party supporters favors, a way of earning a living. Favors, exactly. A way of earning a living, okay? By
through the public purse. And when I say public purse, I mean taxpayers' money. So if you kowtow to the president, you assist the president to become president, then he will or she will give you a post as a district executive director. Of course, you're in charge of all the financing for the district. You get a big fancy car, and you become the returning officer. Yes. And in return, you become the returning officer, and you have to pay the favor back. We know that a few weeks ago, the president of the United Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, said that a lot of women are fighting over district executive directors because they have access to money. How? We all know their salaries. We all know what their salaries are. The only reason they have access to money is that they have access to the district budget, and they have access to how that money is spent. And this access that they have is an act they clearly are using this access illegitimately, and therefore you are getting abuse of the public purse. But this system is a rotten system, because it is expected that when the president becomes president or wins the presidency through whatever means, most of the time it's illegitimate means, but through whatever means, then they start dishing out public positions to those people who they think favored them and assisted them. And then obviously it's really despicable. Then obviously the whole circle comes back, because then they appoint them as returning officers, and in return the returning officers give them the favor of coming back into power. Very sad. Yeah, it is. Joseph. Yeah, so Joseph, I think you get some overview of how it works in Tanzania and why this is quite new, what you said. So if you allow me, I'll quickly translate your answer, Joseph, to the people. Ambacho ameeleza Joseph ni kwamba hili watu waombe kazi ndio watapimwa, watachujwa, ndio watakuja kuwa sasa kama watakuwa ni wasimamizi wa uchaguzi, kama atakuja kuwa mkurugenzi wa uchaguzi. Lakini mfumo uliopo ni mfumo wa watu kupeleka maombi kama ilivyo kwa ajira yoyote. Amesema mara nyingi sana nafasi hizi wanapewa vijana, hasa wakiangalia kwamba ni njia nzuri ya kuondokana na swala la ajira kwa vijana, hata kama ni kwa siku chache, na mara nyingi inakuwa kwamba wanalipwa, sio mara nyingi, wakati wote wanalipwa kama ilivyo kwa wafanyakazi wa muda wa serikalini. Kwa hiyo amesema kwamba utaratibu ulivyo ni wa wazi, ni watu wanajiandaa, wanakuwa wanaomba hiyo kazi au nafasi, alafu wanachujwa, wanapewa. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio tofauti kubwa sana. Sasa naomba tusipoteze sana muda, tufike kwako Ndolezi uweze kuchangia, alafu tutakuja kwa Mdude. Ndolezi, karibu. Asante sana dada Maria, hapo nadhani nasikika vyema kabisa. Ndio, unasikika, na asante kwa kusubiri Ndolezi, karibu sana. Asante, nakushukuru sana dada Maria, na nikushukuru zaidi kwa kuzidi kuboresha spaces yako lakini ni yetu sote, kwa sababu ni public na imekuwa ya umma sasa, ambapo kabisa tunapata fursa ya kusikiliza mengi mazuri, kwa maana ya kujifunza na kuweza kuchangia pale ambapo tunaona tunastahili kuchangia. Kubwa zaidi, tunakushukuru kwa kutuletea Joseph Karimbwe kutokea Zambia, na tumainia malengo ya kualika watu kutoka nchi zingine ni lengo tu la kwamba tuendelee kujifunza na kuzidi kuimarisha ile cause of struggle
ya kile tunachokipigania kuhakikisha tunaweza kukipata kwa kujifunza kupitia maarifa tofauti na mbalimbali kutoka nchi zingine. Mimi binafsi katika mchango wangu ambao naweza nikachangia siku ya leo, nijikite zaidi katika swala la katiba mpya, especially demand yetu kwa kiwango kikubwa imejikita katika kupata katiba mpya katika taifa letu la Tanzania, na kumekuwepo na struggle tofauti na influence mbalimbali kuhakikisha tunaweza kuipata katiba mpya. Ni machache ambayo naweza nikazungumzia ni namna gani ambapo taifa, sisi wananchi wa Tanzania tunaweza tukafanya mobilization na tukaifikia katiba mpya ambayo tuitakayo. Karibu. Niombe samahani kabla na mapema. Ndiyo. Kwa sababu naweza nikaongea nikamkwaza mtu, nitaongea ukweli ambao ni mchungu. Yawezekana kwenye baadhi ya vyama fulani au watu fulani ambao wanadhani wako sahihi, kumbe wakawa ndio chanzo cha kusababisha sisi kuchelewa kuipata katiba mpya. Karibu. Kwanza kinachotusumbua sisi kama Watanzania na struggle yetu ambayo itapelekea kuwa ni ngumu sana kwenda kuifikia katiba mpya ni kuendeshwa na unafiki mkubwa sana. Kuna unafiki mkubwa ambao unakuwa ukituendesha katika harakati hizi za madai ya katiba mpya. Nitoe mfano katiba mpya kwa mfano upande wa bara, kuna vyama ambavyo vinaona tayari ni strong na vinahodhi mchakato mzima na kujimilikisha kwamba mchakato ni wa kwao, especially ni ndugu zetu au ndugu zangu hawa wa Chadema. Wao wanahodhi swala la katiba, la madai ya katiba yao ni swala linalowahusu wao. Chama kingine hakistahili kuingia kudai katiba mpya. Tumeona tukikwaruzana mara kadhaa, chama kingine kikiingia kati kutaka kudai katiba mpya kinaambiwa huu mchakato ni wa Chadema, mnavamia ajenda. Lakini pia kuna namna mbalimbali za kuweza kustruggle kuhakikisha tunapata katiba mpya. Huwa sio lazima ruti moja ya chama ilichoamua kwamba tumeamua kutumia njia hii kudai katiba mpya ni lazima tufuate njia hiyo vyama vyote. Na ninaomba pia ni declare interest kwamba mimi natokea chama cha ACT Wazalendo na ni katibu idara mipango na uchaguzi ACT Wazalendo ngome ya vijana taifa. Kwa hiyo una struggle aloamua kuitumia Chadema labda katika kudai katiba mpya ni kupitia makongamano, ni nzuri, sibezi juhudi, ni muhimu sana hiyo, lakini pia hatupaswi kubeza juhudi ya vyama vingine kwa njia ambayo atakuwa ameamua kudai katiba. Kwa mfano juzi kati hapa kiongozi wa chama ndugu Zito Zuberi Kabwe alikuwepo hapa kwenye Maria Space na aliweza kueleza kwamba walisema many fronts but one struggle. Yani tuna wote lengo ni kupata katiba mpya, lakini njia ni mbalimbali ambazo tunaweza kuzitumia kuhakikisha zinatufikisha huko. Lakini katika kufikia huko vyama hivi vyetu tusipojenga nidhamu ya kuheshimiana kama ndugu Ado Shaibu alivyoweza kuzungumza alipokuwa kwenye mkutano wa NCCR Mageuzi hapo juzi alivyoalikwa, aliweza kuzungumza akisema sisi vyama tupambane, tukosoane, tupishane katika mitizamo ni sahihi, lakini kulindiana heshima ni jambo la msingi sana. Kunakuwa hakuna maana kwamba mimi ni ACT Wazalendo leo, kesho Chadema labda kakosea au kafanya jambo fulani ambalo linaenda kinyume na mimi, nianze kumtukana, wewe ni CCMB, haufai katika struggles, tunajua nyinyi ni chama kiko kwenye mifuko. Baadaye afu huyu mtu unajua kabisa hii struggle tutahitaji kuungana, unamtukana hadharani, baadaye unamtaka muungane. Kama unavyofahamu bado hatujawa na giant party kwamba chama ambacho kimejitosheleza from the grassroots cha opposition
bara na Zanzibar. Unakuta kuna chama ambacho kimejikamilisha bara lakini sio kwa maeneo yote, Zanzibar hakipo kabisa. Kuna chama ambacho Zanzibar kimejikamilisha ni grassroots, bara kipo maeneo kadhaa, pengine hakipo kabisa. Kwa unakuta bado nguvu za kutegemeana bara na Zanzibar kwa vyama vyote kuziunganisha nguvu kwa pamoja kudai yale maslahi ya pamoja zinahitajiana sana. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinapaswa kutuongoza baina ya vyama vyetu na tofauti wa itikadi zetu, nidhamu ni kitu cha msingi sana. Mambo ya sisi kuamua mtizamo ambao ni tofauti na chama kingine, chama kuja kushambulia nyinyi ni CCMB, na bora zaidi wangekuwa tu ni wafuasi ambao hata hawajulikani majina. Unakuta mtu kabisa wakati mwingine wapo ni viongozi wanadiriki kushambulia ACT Wazalendo CCMB, hayo CCMB jina inakuwa CCMB, bado huyu ACT Wazalendo tena baadaye umuhitaji muungane naye kwenye struggle. Unafiki wa namna hii utatufikisha pabaya sana. Ni lazima vyama vya upinzani tukae chini tujitafakari na kujieleza. Zito pia alizungumza hapa kwenye Maria Space akisema sisi manake inaonekana sasa hivi wanatutuhumu kwamba sisi tunarudisha nyuma mapambano kwa kigezo cha kuingia Government of National Unity. Kujiunga GNU ni kurudisha mapambano ya madai ya katiba mpya. Zito akasema kwamba yani Wazanzibari wanapaswa kuwa walimu kwenye struggle za madai kwenye struggle za madai haya, manake Wazanzibari wamepitia kwingi, walimbeza sana hapa. Manake alisema tujifunze kwa Zanzibari, wengi hatufahamu siasa za Zanzibar. Walimbeza wengi, wakasema bana sisi ndo hatujui kweli siasa za Zanzibar. Lakini nashukuru pia God bless Lema, juzi kwenye ilikuwa ni Clubhouse, kulikuwepo na mjadala, walikuwepo Wazanzibari wengi pale, walikuwepo akina Mohamed Ghassian, alikuwepo aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria Zanzibar na mjumbe wa katiba na ni Awadh Ali. Walielezea mambo mengi juu ya Zanzibar. Lema alikiri kwa kinywa chake akisema, kweli nashukuru Clubhouse na Maria Spaces zimenifanya nijifunze na nijue mengi juu ya Zanzibar. Kweli Wazanzibari ni walimu. Unavyozungumzia katika swala la kususa Wazanzibari, hayo mambo aliyafanya kuanzia mwaka 95, 2005, at least walipopata hii Government of National Unity 2010 iliwaweka pamoja. 2015 yalikuja yale yale, sasa wamesusa 2015, mwaka ambao walikuwa na mawaziri wengi. Achana na mawaziri hawa wawili tulionao sasa, walikuwa wawe na mawaziri karibuni 8 kwenye ile serikali wangeingia. Walisusa wawakilishi kutoenda baraza la wawakilishi Zanzibar. Lakini utakuta Zanzibar ilikuwa katika zile struggle. Sisi bara tulichukua hatua gani ya kuwasaidia Wazanzibari? Sisi bara tunatambua wabunge wetu wa vyama vyote vile walienda bungeni, hawakugoma kwenda bungeni eti kwa sababu ya kuwasaidia Wazanzibari. Sawa. Ndolezi Wazanzibari waligoma, lakini leo hii tunawatumu Wazanzibari na ACT kwamba kuingia GNU ni kusaliti harakati na mapambano, kitu ambacho si sawa. Ni namna tu, ni njia ambayo imetumiwa kwa tafakari kubwa. Nilikuwa nataka nikurudishe kidogo kwa sababu tuko kwenye mfumo wa utoaji haki, na nadhani umeeleweka ulichokuwa unakizungumza kwamba hii kutumiana kwamba yani mmoja ni CCMB ama sio ni sawa. Labda nikurudishe sasa katika mfumo wa utoaji haki. Bado tunaona kwamba ni changamoto, hata ukiangalia kwa upande wa Zanzibar, ukiangalia kwa upande wa Tanganyika, bado tunaona kuna hilo tatizo. Sasa inapokuja kwenye huu mfumo ambao tunaona kwamba inazidi kupelekea watu kunyimwa haki zao, watu kufungwa, watu kuwekwa ndani kwa muda mrefu, watu kuambiwa kwamba upelelezi hujakamilika, unaona kwamba labda ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya kwa pamoja, hasa tukizingatia kwamba katika madai ya katiba mpya, moja ni hiyo ambayo hata shangazi amesema ni ya kupata mahakama inayojitegemea. Pili kwamba uko sahihi kwamba sio lazima kudai katiba mpya kupitia makongamano. Labda kama unaweza ukatusaidia ili tuweze kuelewa kwamba ACT labda inapigania vipi katiba mpya. Karibu sana. Nakushukuru sana dada Maria. Moja, nazungumzia swala la utendaji haki
katika taifa letu la Tanzania tumeona kumekuwa hakuna utendaji haki na kufuata misingi ya kisheria. Ni kweli, na kitu ambacho naweza kushare nasi hapa kwa pamoja, tunadai katiba mpya, lakini tumeona hata katiba hii tulionayo kuna mambo mengi yaliyoko ndani ya katiba. Naona kama mic yako, hebu iweke vizuri mic yako, sauti imepotea kabisa Ndolezi. Hapo tunakusikia. Hapo nasikika. Unasikika hapo. Ulikuwa unasema kwamba kuhusu katiba. Nasema Naam. Endelea kuhusu katiba mpya, namna ya kudai katiba mpya sasa, ambao umesema ni nje ya makongamano labda. Okay. Naona kama tumempoteza Ndolezi. Basi Ndolezi, utaomba tena mic urudi uweze kutusaidia. Mdude, karibu sana. Joseph, we're discussing about you. Nasikika? Unasikika Mdude, karibu. Asante Damaria. Sasa mimi niende kwenye mada Mada yetu ya mfumo wa utoaji wa haki. Na mahusiano ya katiba mpya. Najua mlimaanisha hivyo mlipokuwa mnaandaa hicho kipindi. Sababu kuna wakati mtu anaweza kazani labda haki, unaweza ukaitenga haki labda na mfumo wa katiba. Nadhani huo ndo msingi wetu. Ndio. Sasa mimi nirudi nyuma kidogo. Mwaka 1689 alizaliwa bwana mmoja kule Ufaransa anaitwa Charles de Montesquieu. Yes. Ni mwana falsafa mmoja na mwanasheria mmoja maarufu, na ni mtu anayeheshimika sana Ufaransa, pamoja na kwamba alikufa zaidi ya miaka 100 kadhaa iliyopita. Alimgusia, ulichelewa kidogo, alikuwa amemgusia pia shangazi Fatma mwanzoni kabisa. Endelea. Kuwepo. Ndio. Bwana Chazi ni miongoni mwa watu ambao ndo aliyebuni hii mihimili. Yani alibuni mihimili mitatu ya dola. Hii mihimili mitatu: bunge, mahakama pamoja na serikali. Na baadaye alifanya utafiti wake, alienda Rumi, akaenda Uingereza na maeneo mengine, na akagundua kwamba utawala wa kifalme ulikuwa unadhorotisha sana na unazipeleka sana nchi chini. Na baadaye Wafaransa walichokifanya, na walipokuja kugundua kwamba na ushauri wake ulikuwa mzuri, wakajaribu kutengeneza hiyo mihimili mitatu ili ijitegemee, iwe separate. Na baadaye yeye wakamuingiza kama mshauri wa bunge, na matokeo yalionekana, na baadaye Ufaransa ikapiga hatua na ukawa mwanzo sasa wa uchumi wa Ufaransa kupanda, na baadaye United States, Marekani kule wakaiga. Mwaka 1789 wanaanza kufanya uchaguzi, wanamchagua bwana Washington na watu wengine, na baadaye hiyo system, huo mfumo ukaanza kuiga Ulaya yote kule, wakaanza kuiga huo mfumo, na baadaye sasa yakawa mapinduzi ya viwanda na nchi za Ulaya kuendelea. Kwa hiyo mwanzo wa uchumi na haki kwenye nchi za Ulaya pamoja na Marekani ni hii mihimili kuwa separate, yani bunge, mahakama na serikali. Sasa tatizo limekuja kwenye nchi zetu za Kiafrika. Nchi zetu za Kiafrika zinapenda sana kutumia hii mifumo, lakini mifumo hii, mifumo miwili na mezwa kwenye mfumo mmoja. Yani lazima, yani nchi yote ya Afrika ni nchi chache sana ambazo zimepiga hatua. Kwa mfano kama Kenya, nimeona na wenzetu South Africa na maeneo mengine, sehemu chache wameelimika au wamepiga hatua kwa kiasi fulani. Lakini kwenye nchi za kwetu, kwa mfano kama Tanzania, Burundi, Rwanda, unaenda umosu, yani ni kwamba lazima utakuta serikali imemeza huu mfumo wa mahakama, imemeza na mfumo wa bunge. Tunapozungumzia haki, tunapozungumzia utoaji haki, haki ndio msingi wa amani duniani kote. Yani ili amani iwepo, lazima kuwepo na haki. Haki ikikosekana, kuna mambo mawili. Kunaweza kuwa kuna vurugu
au kunaweza kukaa na utulivu. Yani mtu amezulumiwa haki yake, lakini kwa sababu ni mnyonge, kwa sababu hana nguvu, anaamua kukaa kimya. Na kwa bahati mbaya sana viongozi wetu wa Tanzania wamerogwaga na nini, hawa marais, mawaziri na watu wengine. Yani huwa anatafsiri utulivu wa watu kwamba ni amani. Tusichezee amani yetu, tusichezee amani yetu. Hebu niambie, hivi mke wa Azori ana utulivu au ana amani? Amani anaitoa wapi? Bwana wake hayupo zaidi ya miaka 4 na hajulikani alipo, na serikali haina majibu yoyote. Unawezaje kumwambia huyu mtu ana amani? Ama ana utulivu, ametulia, anaumia na vidonda moyoni, hajapata haki yake. Wazazi wa Akwilina, unaweza kusemaje wana amani wale kama sio hawana utulivu? Wazazi wa Beni Sanane, unaweza kusemaje Mboya ana amani kule gerezani, hawa ana utulivu? Lissu huko alishambuliwa marisasi mengi, unaweza kusemaje ana amani na utulivu? Yani mimi unaweza kuniambiaje mimi niliyeteswa, nikadhalilishwa, nikashtakiwa kwa makosa ya uongo, unaweza kuniambiaje nina amani? Ama nimetulia na utulivu wangu, nawaza njia namna gani niweze kupata haki zangu. Kwa hiyo ndio imekuwa changamoto kwamba tunatafsiri wakati mwingine utulivu kuwa ni amani. Hapana, haki ndo inazaa amani. Yani haki ndo tunda la amani. Sasa haki inaanzia wapi? Kwa sababu sisi tunazungumzia mambo yetu ni mambo ya mahakama na nini, lakini haki ilipaswa kuanzia polisi. Tunapozungumzia haki, maana yake tuanzie polisi, tuje mahakamani, twende magereza. Ndo lazima tuzungumzie haki katika mazingira hayo. Na nchi zetu, nchi yoyote duniani, yani ili demokrasia ipimwe, yani kwamba ile nchi na demokrasia, huwa wanaangalia mfumo wa utoaji haki. Yani wanaangalia muhimili wa mahakama. Yani huo muhimili wa mahakama uko standard kiasi gani? Na ndio kinakuwa kipimo cha kupima demokrasia kwenye nchi yoyote. Angalia Rwanda, angalia Burundi, angalia Kongo, angalia na maeneo mengine yote. Sasa ukienda polisi, kwanza sisi jeshi letu, ndio maana nasema lazima tudai katiba mpya kwa njia zozote zile. Na kila mtu, ili swala sio la Chadema peke yake. Na kuna mchangiaji amesema sio Chadema wanahodhi na nini. No, Chadema hajamkataza mtu yoyote kutumia njia yoyote kudai katiba kwenye taifa hili. Alafu wakati mwingine tusichukulie maoni ya mtu personal kuyaweka ni ya taasisi, kama ambavyo sisi hatuwezi kuchukulia maoni yake personally atoa hapa kwenye space kama ni ya ACT. Hayo tunaamini ni ya kwake. Kwa kuna wakati mwingine kila mtu atumie njia zake. Pale tunapohitaji kushauriana, lazima tushauriane. Tuje hapa polisi, kwa nini tunadai katiba mpya? Ukienda kwanza mfumo wa jeshi letu, kama nilivyowahi kueleza hata huko kipindi cha nyuma, ni analojia sana, liko kwenye mfumo wa kijamaa, elementi za ujamaa, mfumo wa chama kimoja, alafu inaitwa Tanzania Police Force. Yani ni nguvu. Tunapaswa kuichange kwanza, ili jeshi la polisi litoke kwenye force liwe kwenye service, liwe badala ya kutumia nguvu liwe linatoa huduma. Yani tunataka mtu akimuona polisi au mtu kwenda kituo cha polisi awe na amani. Sio mtu akimuona polisi anaanza kuogopa. Mtu akiona defender ya polisi anakimbia. Na ndio maana nakuta yani kwa wakati huu polisi wanatumia nguvu, na wakati mwingine wanakosa ushirikiano na watu kwenye kufanya upelelezi kwa namna ambavyo wanaiendesha taasisi yao. Yani angalia press za RPC. Yani ukimuona RPC anafanya press ni anatishia. Unajua mimi sichezewi, jeshi la polisi liko imara, vijana wako tayari kwa mapambano. Sasa unawatishia wananchi ambao hawana silaha, wananchi ambao wanaweza kukupa ushirikiano wa kugundua matukio au mipango yoyote mibaya kwa ajili ya hilo eneo lako. Lakini tisha, alafu na imekuwa wazi sasa RPC kushindana kuua watu, yani wanaona sifa. RPC anakuja, jeshi la polisi limeua majambazi 6, limeua majambazi, yani hawaoni, yani hata ile aibu imewatoka, yani hawaoni
ile haki za binadamu tena hawaoni kuna shida, wanahisi ni sawa, wakati kuna process. Umemuua yule mtu, sasa umemhukumu kabla ya mahakama kutoa hukumu, umemuua, unasema ni jambazi. Je, mahakama angepelekwa mahakamani, mahakama na ikathibitisha kwamba alikuwa sio jambazi, unamlipeje damu ya huyu mtu? Kwa kuna wakati mwingine tunasema lazima haki, swala la mfumo wa utoaji haki uanzie polisi. Lazima tuifumue jeshi la polisi, tulitengeneze kwenye mfumo wa kutoka kwenye kutumia nguvu mpaka kwenye kutoa huduma. Tuje kwenye swala lingine la upelelezi. Polisi wana aina moja ya upelelezi, sana sana kwenye makosa ya jinai. Mimi nimekaa jela, nimekumbana na hii misukosuko, nimekamatwa sana, nimekaa kwenye vituo vya polisi, nimekaa vituo karibia vyote njia nzima kutoka Tunduma mpaka Dar es Salaam, Central, Sabaya, wapi. Kuna weakness moja polisi wanayo, huwa anaamini kufanya upelelezi kwenye makosa haya ya jinai ni kupiga. Yani si kumetokea mauaji, kumetokea tukio la ujambazi, kumetokea si tukio gani la wizi wa TV, wizi wa simu, basi huyo mtuhumiwa akikamatwa ni anachukuliwa, akichukuliwa anapelekwa sehemu, kwa mfano kama Central pale Posta wana sehemu inaitwa garage, iko juu, iko floor ya pili ile ya tatu, wanakupeleka kule garage. Wanakupeleka garage. Nimekaa Posta, Central Posta, nimekaa siku 21 na napajua vizuri. Wakikupeleka kule wanafunga watu, wanavua nguo, anaanza sema ni uliiba ile TV, anapigwa mtu akiwa uchi, sema. Baadaye mtu anashindwa kuhimili, yale maumivu, anaamua kukubali ili asiendelee kupigwa. Kwa hiyo analetoa statement pale kwamba ni kweli nimeiba TV na nini, saini hapa na saini. Kwa akipelekwa mahakamani, afa akiwa anapelekwa mahakamani tena anatishwa. Si unanielewa? Akiwa anapelekwa tena mahakamani. Na Mdude, nilikuwa nataka niulize kwamba sasa hivi tunasubiri hukumu katika kesi, hukumu ya kesi ndogo ya mwenyekiti Mbowe, ambapo tunaona kwamba wale walinzi wake wamezungumzia ili swala la kuteswa. Ndio hii ambayo naona unaizungumzia. Yes, yani ile ni kwa sababu imewakuta wale, kwa sababu walikuwa karibu na Mbowe. Imenikuta mimi, lakini huo ni upelelezi wa polisi nchi nzima. Polisi hawanaga, nishasema mara nyingi, polisi wana low capacity, yani kwenye kufanya investigation, upelelezi wa aina yoyote. Polisi hawana uwezo wowote wa kufanya upelelezi zaidi ya kupiga. Yani kumwambia polisi asipige, hawezi kufanya huo upelelezi. Yani kumwambia huyu mtuhumiwa ndio huyu, lakini usimpige, basi ujue hiyo kesi imeshamshinda. Yani nenda, mimi nimekusanya maoni ya watu wengi sana gerezani, na nimeingiza mpaka kwenye kitabu haya mambo nayo yazungumza, kwa sababu nimehoji watu wengi sana gerezani. Kwa mfano gereza la Rwanda ambapo nilikuwepo pale, ilikuwa na mahabusu almost 700, mahabusu 500, yani watu 500 ambao wengine walikuwa wafungwa na wengine mahabusu, yani wengine walikuwa wameshafungwa. Wote walikiri kupigwa na polisi, kuning'inizwa, wengine kupigwa shoti, si kuingizwa vitu sehemu za haja kubwa ili wakiri makosa. Na angalia sasa, wanafika mahakamani, hawa watu wanafungwa, na wengi kesi zinaachia kwenye rufaa kwa sababu ya mazingira haya, na wengine wanashindwa huko mahakama ya rufaa. Kwa ni lazima sasa kwenye ili swala la upelelezi, swala zima la upelelezi, lazima tufanye vitu viwili. Kitu cha kwanza, lazima tuongeze maarifa. Yani tuongeze maarifa ya askari wetu kwenye idara ya upelelezi. Tushirikishe, tuwape mafunzo makubwa. Ikiwezekana, tunaweza kuomba hata walimu kutoka FBI, kutoka Scotland Yard, kutoka Mossad, yani wafundishe, yani tunaweza kugeuza ma CCP wapi, wakala kozi za maana za kufanya upelelezi bila kumgusa bila kumgusa mtuhumiwa. Mimi nishai kuwauliza pale gerezani siku moja. Walikuwa wanakuja gerezani polisi, RPC, RCO, majaji kuchukua kero mbalimbali. Nikaambia kesi za ubakaji, kwa uzoefu nilionao, ndo kesi pekee ambazo huwa watuhumiwa wapigwi. Kesi zote za ubaka au kulawiti huwa wapigwi.
Na ni kwa sababu tu mara nyingi huwa zinasimamiwa na wanawake wale jinsia kuna wana dawati la jinsia. Umeona? Mara nyingi sana wanawake ndio wanadili nazo na huwa watuhumiwa wapigwe. Na katika maelezo wanaowachukua watuhumiwa kwa mfano mimi nimekutana na watuhumiwa kesi za ubakaji 15 pale gerezani, walikuwa wanakuja kuniomba ushauri. Kwenye maelezo yao wamekataa kabisa, hawahusiki, sikubaka, sikulawiti, sikufanya. Lakini mazingira ya ushahidi anayokuja kutoa yule aliyebakwa, mazingira ya ushahidi anayokuja kutoa daktari yanamtia yule mtu hatiani na anafungwa. Nishakwambia polisi, nikaambia RCO, hebu angalia, wewe ndio mpelelezi mkoa. Sasa kama hawajapigwa lakini wanafungwa, na ndio kesi zinazoongoza kufunga sana. Yaani zinaongoza kufunga kuliko kesi za mauaji ambazo ndio watu wanapigwa sana, kuliko kesi za ujambazi ambazo watu wanapigwa sana. Kesi za mauaji nimekaa jela mimi takriban mwaka. Kesi za mauaji katika watu 100 zinafunga watu 10. Lakini ndio zinazoongoza kupiga watu na kuwapa watu vilema. Nimekaa jela, kuna watu wengi ni vilema kwenye kesi za mauaji walivyopigwa na polisi kwenye kufanya upelelezi. Sasa nikawaambia kama tu hawa wa kesi za ubakaji hawajawahi kupigwa na wanafungwa, inakuwaje mpaka mpige hawa wenye kesi za mauaji, wenye kesi za ujambazi? Kwa nini huu utaratibu wa kufanya upelelezi mnaofanya wenye kesi za kubaka msifanye huku bila kumpiga mtu? Hivi kwa mfano mtu akikataa maelezo mnayotaka kwamba alifanya hilo tukio, alafu nyewe mna ushahidi unaojitosheleza kwamba alifanya, hata akikataa itamsaidia nini mahakamani? Si ushahidi wenu uta nani? Kwa hiyo nikaja kugundua kwamba polisi wana low capacity, uwezo wao ni mdogo wa ufanisi wa kufanya hiyo na nifikiria mtu hiyo. Kwa mfano kama hiyo usaili walikuwa wanafanya juzi, wafanya usaili watu wanafanya wale wa division force ya 26 30 sina ngapi, sawa? Huyu anaenda CCP, huyu anaenda CCP chuo cha polisi, anakaa miezi 6, anarudi utamkuta kwenye ofisi ya nani ya OCCID, ofisi ya mpelelezi ya wilaya, yuko anapeleleza makosa. Amekaa miezi 6 tu, huyu ametokea nyumbani kwake. Hivi uwezo wake huu unakuaje? Anapeleleza kesi zaidi ya kwa hiyo lazima hapo, hilo ndio nilikuwa nazungumzia swala la kwanza kwenye upelelezi. Kwanza tunapaswa kwanza kuongezea maarifa na ufanisi askari wetu wa upelelezi. Yaani hapo tayari tumeshabadilisha jeshi, sio tena kutumia nguvu, ni kutoa huduma. Tukibadilisha hapo, hiyo sasa ni katiba mpya nazungumzia. Hiyo rasimu kwamba sasa tunaboresha sasa jeshi letu kwenye ufanisi. Tunaweza kuleta walimu wazuri kutoka FBI au nini, wakawatrain watu wetu vizuri kwenye kufanya upelelezi. Rwanda wametushinda kwenye hili. Rwanda wamepiga sana hatua. Rwanda unawakuta askari wapelelezi anaendesha costa, anaendesha bodaboda, anatafuta, yani wewe unafika pale traffic unampiga mkono, unamdai rushwa na nini, kumbe naye mdai rushwa huyo ni askari mpelelezi. Baadaye anakamilisha ushahidi, kila kitu, unakupa rushwa, unapigwa picha na kila kitu, unakamata, unapelekwa mahakamani. Rwanda wamejitahidi kufanya hivi. Umeona? Wametapakaa. Rwanda ndio maana wanaweza kufanya, wamepiga hatua, lakini sisi kwetu hapa bwana, hiyo ni tatizo. Lakini swala la pili ni kwamba ili kutokuwakalisha watu sana kituoni, kwa sababu sheria inasema ni masaa 24 au 48 mtu afikishwe mahakamani akikamatwa na polisi. Lakini je, akikaa zaidi hayo masaa anawajibishwaje? Sheria haisemi, na ndo mapungufu ya katiba, kwamba mtu akiwa yani polisi wakipitiliza ule muda ambao mtuhumiwa alipaswa kukaa pale kituoni na akapitiliza, kuwepo na uwajibikaji. Kwa hiyo lazima tuwe na katiba ambayo itawajibisha kwamba huyu mtu alipaswa kukaa masaa 24 au 48. Kwa nini nimemkalisha masaa 100? Kwa nini nimekalisha masaa 60? Mimi nishai kushikiliwa siku 21 na hamna mtu anawajibika. Umeona? Na bado hiyo kesi nikawashinda mahakamani. Yaani wamekaa na mimi siku 21, nikafikishwa mahakamani, nikasomewa mashtaka ya uchochezi, alafu mwisho wa siku wakashindwa kuleta ushahidi na mahakama ikaniachia kwa sababu hawakuwa na ushahidi. Yaani bado hiyo siku 21 hazikuwasaidia wao kufanya upelelezi.
Umeona? Kwa hoja yangu ya pili kwenye hili swala la upelelezi kwamba usikamate mtuhumiwa kabla hujafanya upelelezi. Lazima tuwe na sheria, tuwe na katiba ambayo itakuwa na mamlaka hii kwamba mtu asikamatwe kama upelelezi haujafanyika. Sio unamkamata mtu ndio unaanza kufanya upelelezi, kwamba ufanye upelelezi kwanza. Huyu mtu anahusika na hili tukio la mauaji. Huyu mtu anahusika na huu wizi wa kwenye mitandao. Huyu mtu anahusika na wizi wa simu bodaboda. Ukishajiridhisha kwamba sasa Maria anahusika 100%, ndio unamwarrest. Na hiyo itakusaidia kwa sababu hutakaa naye muda mrefu pale kituoni, kwa sababu tayari umeshakamilisha upelelezi. Ulipeleleza kabla hujamkamata. Kwa hiyo utamchukua maelezo na wala hutahangaika kumpiga kwa sababu tayari na vielelezo vinavyo jitosheleza. Unampeleka mahakamani. Ndio. Kwa hiyo swala la pili, vitu viwili nilivyovisema kwenye upelelezi kwamba cha kwanza ufanisi, kuongezea ufanisi. Cha pili ndio kwamba mtu asikamatwe kabla ya upelelezi kukamilika. Tunakuja swala lingine la mahakama, uhuru wa mahakama. Ndio. Uhuru wa mahakama unaanzia pale namna ambavyo mahakimu na majaji wanapatikana. Yaani majaji wanateuliwa na rais. Rais ndo mkuu wa muhimili wa serikali, si ndio? Ndio. Kesi zote zilizopo mahakamani na baadhi ya kesi za madai, kesi zote za jinai zilizopo mahakamani ni mali ya jamhuri. Yaani jamhuri inamshtaki Maria, jamhuri inamshtaki Fatma, jamhuri inamshtaki nani? Yaani tayari jamhuri na interest. Alafu jamhuri hiyo inakuteulia majaji. Can you imagine hiyo uhuru wa mahakama unatoka wapi? Jamhuri ambayo ina kesi nchi nzima za jinai zote ni mali yake, na baadhi ya kesi za madai, hiyo jamhuri inateua majaji. Kwa hiyo hapo sasa ndo tunaanza kuzungumzia uhuru wa mahakama, kwamba uhuru wa mahakama, ili sasa mahakama iwe huru kufanya maamuzi, tunahitaji kuondoka kwenye ombwe la rais kupewa mamlaka makubwa ya kuteua majaji. Sasa mapendekezo yangu sababu hata kwenye rasimu nijaribu kuliona hili, niona kwenye rasimu walioba kulikuwa kuna mapungufu. Mapendekezo ni kwamba kama tunahitaji majaji, yawezekana labda mahakama ina uhitaji wa majaji 40 au 30, basi idara ya mahakama kupitia Wizara ya Sheria na Katiba itangaze nafasi kwamba jamani, tunatangaza nafasi za majaji 40. Sifa za muombaji: awe ameshawahi kuwa wakili wa serikali au wa kujitegemea kwa muda wa miaka 15 na rekodi yake ni nzuri mahakamani. Awe ameshawahi kuwa hakimu mfawizi wa mahakama ya wilaya au mkoa kwa muda wa miaka 15 na rekodi yake iwe ni nzuri mahakamani. Kesi zake alivyozisimamia, kama nyingi zilikatiwa rufaa au nini, viainishwe vigezo vya watu kuomba hiyo kazi ya ujaji. Watu waombe, sio tu niteue kwa sababu mimi mdude labda hivi na hivi. Watu waombe. Sasa mtu mwenyewe ajione kwamba kwa vigezo hivi mimi Maria naweza, mimi Fatuma ujaji hapa na uweza, kwa vigezo hivi alivyovitoa. Aombe. Wakisha kuwa ameomba, wakisha kuwa ameomba hiyo nafasi, alafu bunge sasa lipewe mandate. Bunge ambalo limechaguliwa na wananchi lipewe mandate ya kuwafanyia usaili. Yaani lile bunge pamoja na majaji wastaafu, yaani wale majaji wastaafu, majaji wakuu na wale majaji wa kawaida wastaafu, yaani bunge linaunda chombo cha kamati ya usaili, ambayo kamati ya usaili inakuwa na majaji wastaafu, sio waliopo kazini, wastaafu, kuna jaji walioba, kuna jaji sui nani na wengi. Hiyo inakuwa na majaji wastaafu, wanaenda kuwafanyia usaili waombaji
kwa sababu anaweza kuwa ameomba watu 1000 au 500, wafanyie usaili waombaji mpaka wapate hao watu 40 ambao ndo nafasi ambazo walizoomba. Wakishamaliza sasa kufanya usaili kupata watu hao 40, ndo sasa hayo majina apelekwe bungeni, wahojiwe hata kidogo, kupima uzoefu wao na nini, alafu zeni hayo majina sasa baada ya hapo wapelekwe kwa rais kwenda kuapishwa. Rais au anawapenda au hawapendi, yeye kazi yake afanye kazi ya kuapisha tu, alafu na hii shughuli iendelee. Hivyo hiyo kwa jaji mkuu, na yeye jaji mkuu tena ingekuwa zaidi kabisa achaguliwe na majaji wenzake. Ingependeza sana kwamba jaji mkuu anapokuwa anamaliza muda wake, kwamba jamani sasa jaji mkuu anamaliza muda wake, nafasi yake iko wazi, majaji wa mahakama ya rufani, majaji wa mahakama kuu wanaoona wana uwezo wa kuwa majaji waombe. Wakishaomba majaji wao wenyewe wakawachague kwenye ukumbi, wawapigie kura, wawapige na maswali, majaji kwa majaji, wamchague jaji mkuu, wamchague jaji atakayewaongoza wao na muhimili wao wa mahakama. Kama ambavyo wananchi wana fursa ya kuchagua mbunge wao wa kuwaongoza, basi na majaji pia na wenyewe wapewe mandate ya kuchagua jaji wa kuwaongoza kwenye muhimili wao. Umeona? Kwa hiyo sasa hapo sasa ndio tutaanza kuona picha ya ule uhuru wa mahakama. Sasa tunaanza kuona sasa hapo mahakama inaanza kuwa huru. Sasa haiwezi kupokea maelekezo, haiwezi kuwa na interest. Fikiria tu sasa hivi. Of course hatujui nini kinaendelea, lakini jaji anasimamia kesi ya Mbowe, anaendelea na kesi ya Mbowe. Alafu then rais unakuja unamteua katikati ya kesi, anaendelea na kesi, unamteua anakuwa jaji kiongozi. Tafsiri hivi inaleta tafsiri gani kwa watu? Na huwezi kuwazuia watu kutoa maoni. Wengine kwa maoni yao wataona wewe rais umetoa rushwa ili huyu mtu afungwe. Umeona? Kwa ikitokea hiyo hukumu ndogo ya Mbowe ya kesho kutwa ikawa mbaya, tafsiri yake watu watarejea ile nafasi aliyoteuliwa jaji ambayo rais alimteua siku 9 ngapi zilizopita nyuma. Ndio. Sawa, lakini kuna wakati mwingine mimi nimekuwa mzoefu, nimeenda mahakamani mara nyingi, kuna watu wakuwa na pressure. Yani unajua mimi binafsi, na haya ni maoni yangu, mimi personal sijawahi kuwa na imani na mahakama, ila nina imani na majaji na mahakimu wachache. Yani sina imani na mahakama kwa sababu upatikanaji wa mfumo wake upatikana kwa majaji mpaka uje huku chini sio wa haki. Kwa hiyo inafanya mimi nisiwe na imani na mahakama, ila nina imani na majaji na mahakimu wachache. Kwa sababu nimekuelewa. Nina sababu zangu nasema hivyo. Kwa sababu unaonaga kesi za wanasiasa, kesi za wanaharakati, namna ambavyo mahakimu na majaji wanasumbuliwa na mfumo. Kuna jaji yule alisimamia kesi gani, sio ya Heche, sio ya Sabaya, atisimulia wazi kabisa na magazeti yakamnukuu kwamba alikuwa anapokea simu za wakubwa wakitaka apindue meza. Sasa ndio hauna hakimu chache. Sikia? Nasikika? Ya, hapo nasikika, endelea. Umeona? Kwa hiyo kwa mazingira hayo sasa lazima tupambane kwamba kwenye hiyo rasimu ya Warioba katika uboreshaji wake lazima tutengeneze mfumo ambao utafanya majaji hawateuliwi na rais, na badala yake wanaomba kwa sifa, vigezo vinatangazwa, bunge na majaji wa stafu wanashirikishwa. Mimi nakwambia tutapata majaji, yani itakuwa historia nchi hii. Na nakwambia fikiria tu wakati wa nyuma, wakati wa JK na huko nyuma, majaji wetu walikuwa wanapata sana heshima. Walikuwa kistafu hapa, wasipo stafu nakuta amechaguliwa sio yuko wapi huko mahakama Afrika, sio mara yuko wapi mara. Sasa hivi ulishai kusikia hivi? Ulishai kusikia jaji gani ameteuliwa huko hata huko SADC au wapi huko mbalimbali huko? Yani ni kwa sababu ya wanaona
wanaupima muhimili wetu kwa hii miaka 5 ya Magufuli umeenda namna gani? Umesimamiaje haki za Watanzania? Ndio. Umedrive vipi haki za Watanzania? Sawa. Kwa hiyo mazingira namna hiyo, tukisha kuwa tumetengeneza mfumo wa namna hiyo, tukisha kuwa na mahakama ya namna hiyo, I say haki itakuwa ya kiwango cha juu sana. Tutakuja kwenye swala lingine la magereza. Magereza iko Wizara ya Mambo ya Ndani, si ndio? Ndio. Alafu mahakama iko Wizara ya Sheria na Katiba. Yani magereza na mahakama viko wizara mbili tofauti. Kitu cha kwanza mimi kwa maoni yangu ni kwamba tuwe na katiba ambayo hii magereza iwe kwenye ihamishwe kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani na kuja kwenye Wizara ya Sheria na Katiba, ili iwe chini ya mahakama, kwa sababu mahakama inatoa adhabu kwa mtuhumiwa. Mahakama inapaswa kuwa mlezi wa ile adhabu, kwamba ile adhabu niliyotoa inatekelezwa kwa kiwango gani. Si unanielewa? Kwa hiyo lazima tuhamishe hii idara ya magereza iende kwenye Wizara ya Sheria na Katiba, ili iweze kusimamiwa na mahakama, ili mahakama ikiwa imeshatoa adhabu, lakini pia iwe na mandate ya kufuatilia zile adhabu na mambo na usimamizi mwingine, hata kama kuna uvunjifu wa haki za binadamu kule gerezani, uvunjifu wa sheria, mahakama iwe na mandate ya moja kwa moja kuwajibisha baadhi ya maafisa ambao wanahusika labda kwenye uvunjifu au nini. Tunatengeneza mambo ya nidhamu. Sasa hivi mtu anashutumiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani, anatuhumiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani kwamba ameikosea. Anachukuliwa huyo mtu, anapelekwa mahakamani, mahakama ambayo iko Wizara ya Sheria na Katiba. Mahakama inamkuta na hatia, inampa adhabu, inamfunga jela miaka 10 au 20 au 30. Alafu tena huyo mtu anarudishwa kule Wizara ya Mambo ya Ndani iliyomtuhumu. Unadhani huyo mtu atakuwa anatendewa haki huko anakwenda? Yani yule ambaye anakulalamikia ndo unapelekewa akakuhudumia, anaweza kukuhudumia ipasavyo? Mdude, naona kuna kitu naomba shangazi, magereza yetu. subiri, kuna kitu na ndo maana magereza yetu, yani hii swala la urekebishaji imebaki kwenye vitabu na makaratasi tu. Magereza sio urekebishaji, ni ukomoaji. Mdude, unanipata hapo? Nakupata. Hebu subiri shangazi Fatma, kuna kitu anataka aweke sawa kisheria. Fatma, karibu. Sawa. Mdude, hujambo kwanza? Naam. Mdude, hujambo? Sijambo. Shikamoo shangazi. Marahaba. Salama? Salama. Naendeleaje? Alhamdulillah. Sasa naomba nikusawazishe kidogo hapo. Sawa. Okay. Magereza haiwezi kukaa chini ya mahakama hata siku moja, kwa sababu sio kazi ya mahakama. Magereza iko chini ya utendaji. Hiyo number 1. Okay, kwenye mhimili wa utendaji. All right? Number 2, ili uelewe. Mahakama haiko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria. Mahakama ni mhimili. Wizara ni wizara tu chini ya mhimili wa utendaji wa rais. Wizara ya Katiba na Sheria inaisaidia mahakama kwenye mambo ya budget. Basi budget ya mahakama inapitishwa kupitia Wizara ya Katiba na Sheria. Hata hii ni wrong, kwa sababu mahakama inatakiwa iwe na tume yake huru ya kupitisha bajeti. Bajeti ya mahakama haitakiwi kupitishwa kupitia Wizara ya Katiba. Kawaida mahakama huru inakuwa ina tume yake, inotizama bajeti inotakiwa na mahakama, na hiyo tume
So long as bajeti ya mahakama iko asilimia fulani ya bajeti ya nchi nzima, serikali haiwezi kukataa. Inakuwa inawekwa kwenye katiba ili mahakama iwe huru. Huwezi kuimix mahakama na kazi za utendaji, kwa sababu imagine ili uelewe, officers wa mahakama, hawa watu wanaofanya kazi kwenye magereza, sio maofisa wa mahakama. Mahakama haina control whatsoever juu ya magereza, na sio kazi yake kabisa. Nilivyoanza leo, nilianza kueleza mihimili hii mitatu inafanya kazi gani. Kazi ya utendaji ni kazi ya mhimili wa rais. Kuhakikisha watu wanakaa jela ni kazi ya utendaji. Kazi ya mahakama ni kutoa hukumu tu, tafsiri ya sheria. Kukaa jela ni utendaji, iko chini ya mhimili wa utendaji, na huu mhimili unaendeshwa na rais. Tumeelewana? Kwa hivyo nakuomba usimix hivi vitu, kwa sababu tutakuwa very very confused. Nilitaka just kusawazisha hiyo. Right? Hiyo ni jari kutenganisha mihimili. Ndio ambacho unakisisitizia hapa kwamba mhimili utenganishwe. Kachukua swali la mhimili la utendaji kaliingiza kwenye mhimili wa utoaji wa haki. Sasa Mdude alikuwa na nataka kueleza kidogo hapa Maria. Unaingizwa jela baada ya haki ikisha kutolewa. Tumeelewana? Ndio, hiyo ndo principle. Kwa hivyo huwezi kumix hivi vitu. Lakini sasa hoja ya Mdude ilikuwa labda kama utusaidie sasa kwamba unapendekeza ifanyike vipi. Ambacho alikuwa anasema Mdude ni kwamba unaweza ukatuhumiwa au ukawa unaishtaki kwa mfano magereza au na malalamiko yako dhidi ya magereza. Ukienda mahakamani, ikitolewa uamuzi, unarudi tena kwa hawa ambao walikuwa wamekutesa na umewalalamikia. Hiyo ndio ambacho anasema kwamba at the end of the day yani inaonekana intimidation inaendelea, kwamba vyovyote vile baada ya muda utarudi tu kwa wale ambao umewashtaki. Kwa hiyo yeye ndio nadhani alikuwa anataka kutafuta njia sahihi ya kuweza kulinda haki ya mtuhumiwa au mfungwa ambaye atakuwa labda ana kesi dhidi ya utendaji wa magereza. So kawaida kuna tume, na hii nimezungumza before. Kwenye nchi zozote ziloendelea, zilokuwa sophisticated, sio za kishenzi, mifumo inafanya kazi vizuri, kunakuwa na tume ya polisi. Hiyo tume unakuwa unapeleka malalamiko dhidi ya polisi. Tumeelewana? Hiyo tume kwa sababu unaweza kuipeleka, tuelewane kitu kimoja. Unaweza kuipeleka serikali mahakamani kwa kufanyia uovu, kwa polisi kukufanyia uovu, ukalipa fidia. Pia unaweza kuwapeleka polisi kama individuals mbele ya tume ya polisi. Ni tume ya nidhamu. Kwa hivyo ile tume inakuwa inachukua nidhamu juu ya polisi, inachukua actions za nidhamu. Pia kuna tume za magereza. Unakwenda kulalamika magereza kwenye hizi tume, na hii tume inachukua actions za kinidhamu dhidi ya afisa wa magereza. Kwa hivyo afisa wa magereza akifanya kitu cha kishenzi, unampeleka mbele ya tume, na ile tume inachukua actions za nidhamu. Zinaweza kumfukuza, inaweza kumkata, kumsuspend and so on. Tumeelewana? Inaweza kumshusha daraja. Tumeelewana? Kwa hivyo hizi tume za nidhamu
zinakuwa, umuhimu wake ni hivi, zina create deterrence. Kwa sababu kama kuna tume huru inaweza kuchukua hatua za nidhamu dhidi ya afisa individuals kwenye magereza, kwenye polisi, bila ya kuingiliwa na IGP, bila kuingiliwa na mkuu wa magereza, ina maana kwamba una individualize responsibility kwa yule afisa anofanya vibaya. Kwa hivyo ukisha ku-individualize responsibility kama hivyo, ina maana kwamba inakuwa deterrence. Hii ndio principle na philosophy. Inakuwa deterrence kwa wale maafisa wengine. Kesi ukipeleka mahakamani haiwi deterrence, kwa sababu unaipeleka serikali. Kwa hivyo what you're doing kwa kupeleka kesi mahakamani dhidi ya kitendo cha polisi, unaipeleka serikali nzima, who individualize responsibility. Yule polisi anabaki kwenye post yake, anaendelea kupata mshahara, na serikali ndio inakuja kulipa fidia. Serikali ikilipa fidia, ni sote sisi tunalipa fidia kutoka hela tunolipa kama walipa kodi. Yule polisi anabaki vile vile, he is not affected, wenzake wanaendelea kutenda uovu ule ule. Na ndio maana kwenye nchi sio za kishenzi kuna, when I say sio za kishenzi, I mean non-primitive, kuna mfumo wa tume za polisi, za kuwajibisha polisi, tume za kuwajibisha afisa wa magereza, tume za kuwajibisha pia watu wengine, hata TIS. Lazima kuwe na hizi tume, kwa sababu hawa watu ukiwaachia wana abuse position zao na wana get away with it as individuals, kwa sababu serikali as a whole inachukua responsibility, lakini wao kama individuals wanabakia hawaguswi. So sasa kuna swali hiyo, solution sio kuchukua prisons kuiweka kwenye mhimili wa mahakama. That's not the solution. That's not the solution. Kuna swali kwamba kama kwa mfano rais anahisi kama umemtukana, mahakama inakufunga, au hata kama bado uko kwenye trial lakini umefungwa, tuseme hujapewa dhamana, alafu maagizo yakatoka kwamba uteswe. Sasa nani hapo atamwajibisha? Kwa sababu unavyosema wewe wajibishwe watu wa magereza, lakini end of the day aliyetoa amri na ambaye ameengineer ni labda inawezekana hata ikawa ni ofisi ya rais au some very high level, hidden high level. Hiyo ndo ambao mtu amenitumia sasa hivi DM, anasema kwamba Hello, yes. Yes, sorry. You were saying, Maria? Yeah, kwamba repeat that please, because I lost you. Pole sana. Yani kwamba kwa mfano unakuwa accused kwamba umemtukana rais, umekamatwa, umewekwa ndani, lakini oda inatoka kutoka ofisi au mamlaka ya juu kama hiyo kwamba labda uteswe au upewe bad treatment, kama tumesikia kwa mfano hata kwa upande wa Hichilema hicho kitu kilitokea kwamba wanataka kukukomoa. Sasa unakuta kwamba magereza wakati wanakutendea haya, wao pia wametumwa. Sasa huyo mtu wa mamlaka ya juu anakuwa how are they held accountable? Yani anachukuliwa vipi hatua? Kwa sababu so far what you said ni kuchukuliwa hatua kwa magereza directly. Kwa hiyo mtu kama ambaye yuko kwenye higher level anaweza kachukuliwaje hatua? Okay, so the principle, the philosophy is this. Okay, falsafa ni hivi, the principle ni kwamba kwanza, kama wewe ni afisa wa magereza, okay, tuchukue, forget about magereza, tuchukue polisi. Kwa sababu nafikiri hii story ya polisi kila mtu anajua. Yes. Okay. Kwanza wewe kama afisa wa polisi unatakiwa uendeshe kwa mujibu wa sheria na PGO zako. Kwa hivyo tuseme unapigiwa simu na Ikulu
mtu anapiga simu kutoka Ikulu anakuambia kwamba umemkamata mdude, kamtukana rais. Sasa tunataka uhakikishe unamshughulikia, kwamba unamkomoa huyu mdude, umtandike mpaka ashike adabu zako. Wewe kama afisa wa polisi unatakiwa ujibu hivi: Mheshimiwa Rais, PG, mimi naendeshwa. Asante, nashukuru kwa kunipigia simu kwamba unanijua, unanielewa. Nashukuru sana na nakuheshimu mheshimiwa. Lakini mimi ninaendeshwa, kazi yangu imeendeshwa kwa mujibu wa PGO. Na kuomba mheshimiwa, una malawyers wako chungu nzima, wanieleze tu kwenye PGO wapi imeandikwa naweza kumtesa mdude. Ukisha kunieleza hivyo, mimi nitafanya, kwa sababu mimi naendeshwa kwa mujibu wa PGO. Simple. Sasa kama unatesa, kama wewe polisi unatesa, unawajibika wewe, kwa sababu ya kitu kimoja tu. Wewe ndio unakitenda kile, wewe ndio umevunja PGO, wewe ndio ulovunja sheria za nchi kwa kufata order iliyokuwa illegal, kwa sababu kazi yako iliyokuwa kinyume, order iliyokuwa kinyume na sheria. Tumeelewana? Kwa hivyo uwezi, kama juzi nimemsikia sijui Sabaya, mimi nimeambiwa nimetumwa na rais kufanya. Mpumbavu wewe, mjinga mkubwa. Wewe hujui sheria za nchi hizi kwamba huwezi kuvamia mtu na silaha ukampora? Alafu unatuambia leo hii kwamba umetumwa na rais. It's your own problem. Live with it. Mpumbavu mkubwa. Wewe unakubali order ya kwenda kufanya uhalifu? Nataka kuuliza, yeye angeambiwa na rais aende mbake mama yake, angembaka? Asingeweza. Thank you. Simple as that. Kwa nini asingembaka mamake? Kwa sababu si ni kosa. Rais angemwambia mbaki mamako. Kwa nini asingembaka? Kwa nini anashindwa kumbaka mamake akipewa amri na rais? Jamani, tuwe kidogo sensible. Hii kitu amri kutoka juu ni nonsense. Kwa sababu wote hao wanaosema hii ni amri kutoka juu, wakipewa amri kutoka juu wambake mama yao, hawatofanya. Kwa sababu wanajua it is wrong. Kwa hivyo kwa nini wanafanya hivyo? Ndio. Kuwabaka watoto wa wengine. Kwa sababu wengine wanasema nimepata amri mie, ndio maana nimembaka mtoto huyu. Kwa nini unakubali hivyo? Ndio. Basi mbaki mama yako if it's that easy. So tusifanye masahara kwenye hili. Kama unaweza kupima uzuri na ubaya wa amri ya kumbaka mama yako, basi unaweza uzuri na ubaya wa amri ya kumuua binadamu mwenzako, au kumtesa na hilo. Au kumtesa, au kwenda kumwibia, au kumchukua kumvunja miguu. Unaweza kupima uzuri na ubaya huu. Kwa hivyo usilaumu amri kutoka juu. Wewe ndio mhalifu, wewe ndio mbaya, wewe ndio umetenda kitendo kilokuwa kinyume na sheria na taratibu za nchi hii, na wewe unastahili kufungwa kwa kosa hilo. Wasimsingizie rais, kwa sababu kama wanaweza kumwambia rais hilo sifanyi, akimwambia mbaki mamako, wanaweza kusema hilo sifanyi, wakiambiwa wamuumize mdude. Asante sana shangazi, nadhani umeeleweka vizuri na umeleta mfano ambao unaweza kuwa mkali kidogo, lakini mfano mzuri sana, kwa sababu ni ya kumwamsha mtu, kumfanya afikiri, asione kwamba kumtendea binadamu mwenzake inakuwa ni jambo rahisi hivyo, wakati akiambiwa mtendee mamake mzazi anaweza
so anaweza, lazima atakataa au atatafuta njia ya kukwepa kufanya hayo maovu. Mdude, naomba utusaidie kwa kuhitimisha tu, kwa sababu unataka kuongeza na watu wengine hapa kidogo, kwamba mapendekezo mengine kwa katiba mpya kwenye mfumo wa utoaji haki ni yapi, ili tuweze kupata na wachangiaji wengine. Karibu sana. Asante. Nimemsikiliza Shangazi Fatuma. Of course amefanya sahisho zuri sana, lakini lengo langu lilikuwa ni nini? Ndiyo. Lengo langu ni kuhakikisha wafungwa na watuhumiwa wanapata haki zao kwa mujibu wa sheria. Na ndio maana nilitoa hilo wazo kwamba ikiwezekana basi magereza iwe chini ya mahakama, isimamiwe na mahakama. Mimi mfano ni kesi yangu tu. Mfano ni kesi yangu. Nilipokamatwa kwa kesi ya madawa na nikafikishwa gerezani, kesho yake asubuhi RPO akafika pale, kamishna wa magereza mkoa. Akaambia niitieni huyo mtu anaitwa Mdude. Nikaitwa nikapelekwa pale. Akaambia wewe ndo unakesha unamtukana rais kwenye mitandao, unaenda huku unamtukana rais, unamdhalilisha rais na nini? Rais wetu Magufuli, rais mzuri sana, nafanya kazi na nini? Wewe kinyangalika, una nyuma wala mbele, unafanya haya mambo. Nikaambia kuna ushahidi gani? Akaambia mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akampigia saluti pale. Na maafisa wengine hapa, na askari wengine mliopo hapa, mhakikishe huyu bwana anatembelea 90 humu ndani. Yaani anapomaanisha kwamba anatembelea 90 maana yake kukimbizwa, unafanyishwa kazi hii, unaenda huko na deki chooni, una deki jikoni, hapo wewe ni maabusu. Yaani akatoa oda, akamwambia tunataka tumuonyeshe kwamba sasa hii serikali anaoichezea shughuli yake ni hii. Lakini kumbe hii mahakama ingekuwa huru kama nilivyoweza kutoa ufafanuzi pale awali, alafu ikiwa huru ikawa na hii magereza iko chini yake, maana yake huyu mtu asingekuwa na hiyo mandate ya kufanya hiyo kitu. Na ndio lilikuwa lengo langu hilo. Na kama hilo swala haliwezekani, kwa kama alivyotupa ufafanuzi mzuri Shangazi Fatuma, kwamba basi kuwe na tume kama alivyopendekeza, kuwe na tume huru ya kusimamia haki za wafungwa na haki za watuhumiwa. Kwamba inakuwa inazunguka magerezani na kwenye vituo vya polisi. Yani hiyo tume iwepo kwa mujibu wa katiba, kama ambavyo tume ya haki za binadamu ipo kwenye katiba. Kwamba kwenye hii katiba mpya basi tuwe na tume huru ya kusimamia haki za wafungwa na mahabusu, ambayo inakuwa huru kabisa. Inaenda huko kama kuna uvunjifu wote wa haki za binadamu, basi hiyo tume inachukua action kwa mujibu wa sheria ambazo zitakuwa zimetungwa kwa wakati huo na adhabu zake. Ndio ilikuwa lengo langu. Swala lingine la pili na la mwisho ni adhabu. Adhabu wanazopewa wafungwa. Unajua lazima tuende na wakati. Kumfunga mtu sasa hivi kunyonga au kumfunga mtu maisha ilishapitwa na wakati. Ukizingatia sasa hivi hatuna fursa ya kuishi miaka mingi. Ukiishi miaka mingi sana umejitahidi ni 60 70. Unamfunga mtu maisha gerezani. Unajua kwa mtu ambaye hajakaa gerezani anaweza kuona rahisi sana. Unamfunga mtu miaka 30. Mtu anaweza kuona rahisi sana 70 au ngapi. Lakini ukikaa gerezani, watu wanapaswa kujifunza kwa Mandela. Mandela alikaa gerezani, alifungwa maisha. Alipotoka akawa rais, akabadilisha sheria za nchi ile. Kifungo kikubwa kabisa South Africa ni karibia miaka 24. Na yenyewe hiyo wanahesabu usiku na mchana. Maana yake mtu anatumikia miaka 12 na nusu, hapo kuna palo na misamaha ya rais na vitu vingine. Sasa kitu kingine kwa watu ambao hawajakaa gerezani wala hawajui, na watawala wengi hawajai kukaa jela hawajui. Ndiyo. Unamfunga mtu maisha, unamfunga mtu kunyonga. Anakaa konde msemi naitwa konde hiyo akisubiri adhabu ya kunyonga. Anakaa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, unamvuruga kichwa, umemwandaa saikolojia, kumnyonga kwenyewe mnyongi. Unadhani unamjengea akili gani yule mtu? Unajua hili swala la kwamba alifanya au hakufanya. Kesi yoyote ni ushahidi. Unaweza kuwa ulifanya ila kwa sababu wewe ni mahiri kwenye kufanya defense mahakamani ukashinda kesi,
na unaweza kuwa ulifanya, lakini kwa sababu tu, yani unaweza kuwa hukufanya, ila kwa sababu tu huwezi kujieleza vizuri mahakamani ukafungwa. Mimi nadhani hili swala la kumhukumu mtu kifo tumwachie Mungu peke yake aliyemuumba huyo mtu. Sisi tumpe adhabu ya kawaida. Yaani hata kama tumeteleza, mahakama yenyewe ni binadamu. Wanaweza kuwa hata kama tumeteleza, anakuwa anatumikia adhabu ya kawaida, inakuwa ni swala kabisa. Mimi nilikuwa napendekeza kwa ukisasa na mambo kukua, hii adhabu ya kifo tuachane nayo, kwa sababu kwanza hakuna rais anayekubali kunyonga sasa hivi. Tuna adhabu ya kunyonga na tekelezwe. Tangu amenyonga Mwinyi, nani mwingine amenyonga? Wakati wa Mkapa, wakati wa nini? Watu wamekaa jela tangu wakati wa Mkapa, wakati wa Kikwete. Sasa hivi wanachokifanya, mimi nimekaa jela muda mrefu, naona wanachokifanya wanabadilishia tu kifungo. Ukikaa kwenye kunyongwa huko kama miaka 5, 8 tu umekaa huko kunyongwa, unabadilishiwa kifungo, unapewa maisha. Yaani unatolewa mzigo kichwani, unawekewa begani. Ndio anachokifanya sasa hivi. Sasa kitu kingine bado hapo hapo tunasema magereza wajitegemee. Yaani wajitibu, wazalishe chakula, wahangaike na magodoro, wahangaike na malazi na vitu vingine. Wakati huo umewapa mzigo wa mahabusu. Mahabusu wako nusu karibia nchi nzima, katika watu waliopo magerezani karibia 30,000 na kitu, mahabusu wako 16,000 nadhani. 16,000 wafungwa wanaweza kuwa 15,000. Sijui lock-up sasa hivi imekaaje. Hao watu ambao unasema magereza wajitegemee, wajirishe, wajihudumie, umewapa mzigo kwanza wa mahabusu 16,000. Nusu ya mahabusu umewapa mzigo. Kwa wazalishe, walime, wafanye nini? Watafute chakula cha kuwalisha watu hawa 16,000 kwa siku. Unakuja swala lingine, hawa wafungwa wa kunyongwa hawafanyi kazi. Kwa sababu of course ni kweli sheria inawalinda, ni sahihi. Kwa sababu huwezi kunihukumu kunyonga afu ukataka nikafanye kazi. Haiwezekani. Kwa hawa na wenyewe wako wangapi? Huo ni mzigo mwingine. Hawa wanakaa wanakula. Na marais hawezi kuwanyonga watu hawa. Umeona? Sasa kwa nini tusifute hiki kifungo? Badala au mtu kwamba aliua, ndio aliua, sawa. Kama aliua aende jela nani? Aende jela miaka 20. Kuna shida gani? Yaani aliyeiba simu anafungwa miezi 6 jela. Ukienda kumuona anavyofanya kazi. Na aliyeua muone navyo alivyokaa tu jela, anakaa anasubiri tu muda wa kufungiwa afungiwe. Kuna huyu mwizi wa simu anatamani, bora ningeiba kwa haya mateso ninayopata ya kazi hapa gerezani. Bora ningeua, nisingeiba, bora ningeua kama mwenzangu, nikae kama yule mwenzangu. Kwa kuna wakati tuachane na haya mabiashara kunyonga watu, kufanya nini? Hii swala kunyonga tumwachie Mungu mwenyewe. Yeye ndo anayeweza kuhukumu kama huyo mtu alifanya au hakufanya. Sawa Mdude. Sasa hebu tuwe na vifungu ambavyo vitawafanya, unajua shida iko hivi, magereza watu ambao wamefungwa vifungo virefu, kwa mfano kama maisha, sheria inataka wafanye kazi, lakini mara nyingi huwa wafanye kazi kwa sababu ya miundombinu ya kuwalinda. Yaani maeneo pekee wanaofanya kazi ni maeneo machache, kwa mfano kama Dodoma na Dar es Salaam, kwa sababu ya viwanda, kwa sababu wako ndani ya kiwanda, kwa hiyo kutoroke na kuwa ngumu. Lakini hawezi kumfanyisha kazi za nje mara nyingi, kwa sababu miundombinu, askari wenyewe wachache, umlinde mtu. Na ni kweli wafungwa mtu amefungwa maisha, amekaa jela miaka 10 hajawahi kutoka nje ya ukuta. Na fikra yake anakuambia, nikipata hiyo fursa, hata kama nitapigwa risasi nikapigwaje, ndio nikimbie natoroka. Anakimbia natoroka. Na nimeona mimi niko jela, wamefanya test tu, wamewachukua wafungwa maisha, wamewapeleka shambani huko kwenda kulima. Mmoja akakimbia na mpaka leo hajamkamata. Sawa Mdude. Alifungwa sawa maisha. Mdude. Lakini angekuwa amefungwa vifungo vya kawaida. Mdude unanisikia? Naam. Halo? Pointi ya mwisho. Halo? Unanisikia? Nakusikia Mdude. Nasema naomba ukamilishe kwa sababu bado tuna waongeaji wengi. Kwa hiyo naomba utupatie labda pointi ya mwisho tu kwa ajili ya kurekebisha katiba au kwa ajili ya katiba mpya. Sawa. Kwa hiyo pointi yangu sasa ya mwisho ni kwamba tuwe na vifungu ambavyo vinaendana na wakati na afya na pamoja na mazingira tunayoishi. Mimi ningependekeza sana kwenye hizi sheria pamoja na katiba mpya ambayo tunapendekeza kuwa nayo, kwamba hata tukizidi sana, angalau mtu awe na miaka 25,
Au aliua, alifanya nini, alifanya kosa lolote la kufunga maisha, ili sasa tumuingize kwenye mfumo wa ufanyaji kazi, kwa sababu kwanza itawasaidia magereza sana, kwa sababu atakuwa na rasilimali watu wengi sana. Kwa mazingira namna hiyo, mimi niwakaribishe tu watu wengine waendelee, lakini mapendekezo yangu yalikuwa ni hayo. Sawa Mdude, asante sana, tumekupata, nashukuru, na nimeandika hapa notes pia, tutaziunganisha baadaye wakati tunafanya michango ya katiba mpya, na hii ambayo umesema hata rasimu yenyewe pia ya Warioba inaonekana bado inahitaji kuboreshwa. Kwa hiyo haya ni baadhi ya masuala ambayo tutayaongezea. Nashukuru sana Mdude, nadhani umetuchallenge vizuri na pia umetoa ushuhuda, kwani umekaa ndani ya kuta za gerezani. Kwa hiyo umetoka from a very authentic place. Asante sana, nashukuru Mdude. Asante. Ndolezi, naona umerudi ndugu yangu. Haya, naomba umalizie. Nilikuwa nimekuuliza swali ambayo ningependa ungeweza kwenda moja kwa moja, kwamba katika kudai katiba mpya, labda kwa upande wenu mnatumia njia zipi na ni namna gani bora ambapo tunaweza tukaboresha. Ndolezi, jasha maiki. Asante dada Maria, hapo nanisikia? Karibu. Ya, hapo nakusikia, karibu. Nashukuru. Kwanza nilikuwa nataka kuweka sawa kama kuna mtu atakuwa alinisikia vibaya kwamba njia yoyote ile ya kila mmoja ambaye anaitumia kudai katiba mpya tunaiunga mkono, tunapongeza, hatubezi. Na hoja yangu ni kupinga kubeza mtu yoyote kwa njia anayotumia kudai. Na wacha niende katika mada ambayo iliyopo mezani, nichangie machache sana kutegemeana na watu ni wengi na muda ulivyo. Kwenye swala la utoaji haki kwenye mfumo wa katiba ambao tunaipigania, kwenye mfumo wa utoaji haki, napendekeza tupunguze mamlaka ya rais, kwa sababu tunaona katiba tulionao kwa sasa inampa mamlaka makubwa rais kwenye mambo mengi, ambapo mamlaka hayo, kwa sababu tunavyozungumzia haki iko maeneo mengi sana. Haki hata huku kwenye maeneo yetu, maeneo ya vituo vyetu vya afya, kwenye maeneo ya elimu, kwenye masuala ya mashamba na kwingineko kwingi sana. Kwa hiyo kote huko najikuta watendaji wakuu ambao wanapewa mamlaka kusimamia huko wote wanateuliwa na rais. Katiba yetu imempa mamlaka rais, yeye ndio head of state, lakini ndio head of executive. Kwa hiyo najikuta yeye kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ndio mkuu, ndiye msemaji wa mwisho. Ukija kwenye upande wa serikali, yeye ndio head of executive, yani yeye ndio msemaji wa mwisho kwenye upande wa serikali. Kwa utajikuta kwamba na bado vile vile akienda kwenye chama chake chama chake alichopitia kwa kuingia kwenye serikali, yeye ndo top, yeye ndo final say. Kwa unakuta mtu huyu kama Mwalimu Nyerere alivyosema miaka za 95 kwamba hii katiba akipata rais kichaa ataitumia vibaya. Ni namna gani unavyoona katiba inampa power rais, ambapo anateua wakuu wa wilaya ambao ndio kwa wenye viti wa vyombo vya ulinzi na usalama. Hawa lazima wasikilize sauti ya rais inasema nini, lakini huyu ndiye anayeteua wakurugenzi, madasi na watu wote wale watendaji wakubwa huku chini, wote wanateuliwa na rais. Kwa lazima mwisho wa siku hawa wanaweza kadeviate kwenye misingi ile ambayo ni ya utendaji haki, na wakabaki kufanya kazi ya kumridhisha mtu ule ambaye aliwapa ugali. Kwa ni lazima katiba ifanye separation ya mambo haya, na tuangalie namna bora ambapo tunaweza tukapata madisi, madasi, ili kuepuka kukanyagwa kwa haki kwa sababu ya kumridhisha mtu fulani. Na nimalizie tu kwa kusema katiba mpya na tume huru ya uchaguzi ni muhimu na ni lazima tuipiganie. Kitu kikubwa zaidi, tuheshimiane. Vyama vya upinzani tuheshimiane. Mambo ya kubezana na kupachikana majina, nyinyi CCMB, kwa sababu tumepishana kimitizamo na misimamo, hiyo haifai na haitatufikisha kule ambako tunakotaka.
Asante, I am done speaking Maria. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante Ndolezi, na msi tunashukuru sana kwa kuja kutoa hoja. Ni muhimu sana hivi vitu lazima tuvizungumze ili tuweze kuwa pamoja na kwenye kurasa mmoja. Nashukuru sana kwa ujumbe mzuri. Hillary, karibu sana. No, kabla Hillary, sorry, kulikuwa na Mahendeka Semani. Mahendeka, najua umefika kabla na ulitoka ukarudi. Karibu Mahendeka, alafu ukimaliza Hillary. Mahendeka, jaribu kuwasha mic. Jeremia. Mahendeka Jeremia, unatumia Mahendeka ya Jeremia. Haya, ukishindwa itabidi nikutoe. Hillary. Hillary, karibu. Hillary Msofe, naona kama umewasha mic lakini mimi sikusikii. Trips Tanzania. TZ Trips. Yeah. Yeah, karibu. Ya, nashukuru sana Shangazi Maria. Karibu sana. Nilikuwa nimesubiri kwa muda mrefu ila nimepata mawazo mengi sana kutokana na wachangiaji tofauti, ukianzia kwa Joseph na wengine na Mdude. Unapata picha halisi ndani na nje ya Tanzania. Ndiyo. Na comment tofauti za Shangazi Fatuma na wengine wachangiaji. Ndiyo. Kwangu mimi Tanzania bado tuna safari ndefu, si mchezo. Kwambia ni safari kwa sasa naona kwanza ili kuanza na hatua namba moja, at least tuwe tunahitaji utashi wa kisiasa. Yaani utashi wa kisiasa, kwamba kuona kwamba kuna pande tofauti ambazo zinanufaika na utoaji haki. Kwamba haki inapotendeka sio upande mmoja unaonufaika, ila sehemu tofauti. Sisi sote tunanufaika. Ndiyo. Kwa mfano sikusikii tena. Mshabaha, unamsikia Trips? Hapana. Hello? Yeah, hapo tunakusikia. Naona nani nasoma. Yeah. Karibu. Sorry. Yeah. Sasa kwa Joseph, na kwamba Zambia wao tume ya uchaguzi wanatoa nafasi za kazi kwa vijana sana sana wasio na kazi ambao hawana ajira. Kwa hiyo unaona ni manufaa pia kwa taifa au kwa serikali kwa ujumla. Sasa tunapojibana mno kwa kuangalia manufaa labda ya upande mmoja, kwamba tushinde uchaguzi, lakini pia taifa na pia taifa halipati manufaa mengine kama hayo ya ajira ya vijana na vitu vingine. Pia Mdude jinsi alivyosema kwa magereza nayo yanahitaji mabadiliko ya hali ya juu. Ukiangalia jinsi yanavyoendeshwa ni kwa amri, na wakati yanaleta madhara hata kwa wao askari wetu, na wao wana familia zao, na wao wana ndugu zao. Lakini ukija kusikia kwamba ametimiza amri kutoka juu, halafu na yeye kesho akahukumiwa, akapelekwa papo gerezani, na yeye ataendelea kusota na familia yake, na yeye pia itabaki kuhangaika tena. Sasa hakuna pande zinazonufaika. Tukijiangalia sisi pekee yetu na tusipoangalia juu jamii nzima kwa ujumla, tunajikuta tunabaki kwenye mzunguko mmoja tu, kwamba Tanzania tunabaki pale pale kwenye giza. Yaani hakuna anayenufaika, bali kuna mtu mmoja anaitwa maagizo, na yeye bahati mbaya labda amefariki. Kwa hiyo tunaishia sasa, yani kwamba alhamdulillah, kwamba kile kitu kilichokuwa kinatuzungua au kimetupa mzigo kimetoka, na waliokuwa chini yake familia zao zinahangaika. Unaona, kama Shangazi alivyosema, ni ujinga mkubwa. Unapokea amri alafu ukasema eti kwamba
nilipewa amri. Sasa je, ukipewa amri ambayo ni against your own will, will you be doing that? Will you be able to do? Of course you won't do that. So why are you doing that to other people? So tuna destroy our own communities for nothing. Na ni tabia mbaya. Hypocrisy is so much in Tanzania and we need to change. Naomba niishie hapo, labda siku nyingine nitakuwa na maswali kwa Joseph. Naona hatukuwa na muda wa kutosha. So naomba niishie hapo kwamba tuanze na hatua moja. Kama Mdude alivyosema, nchi ya Rwanda nimepata bahati kutembelea kipindi fulani. Maria nao ulitembelea pale Rwanda, kuna mkutano fulani ulikuwepo, ukapiga picha na Rais Kagame na vitu kama hivyo. Kuna system zimejengwa, walianza na hatua moja, na Rwanda huwa tunasema imekuja nyuma. 1994 walikuwa kwenye genocide. Sisi Tanzania tulikuwa before 1994, tulikuwa 1961 Nyerere alipoleta uhuru kwa Tanzania. Sasa tulikuwa miaka mingi tuko vizuri zaidi ya zile nchi zilizo pembeni yetu. Lakini kwa nini wanakuja kwa kasi zaidi? Wanakuja kwa kasi kwa sababu wanajifunza kutokana na matatizo waliopitia. Na wao hawawezi wakabaki kwenye huo mfumo eti kwamba tumepita kwenye matatizo tunabaki ndio hivyo, au mtu mmoja baki hivyo. Hapana, wanainuana pamoja. Kwa hiyo kuwa na police services Rwanda instead of police force in Tanzania the way it is, ni kwamba ni swala la utashi tu, haisaidii, yani haikosti kitu chochote, kwamba tukiwa na police services kama Mdude alivyosema kwamba, ngoja nikwambie, wao na inaleta faida nyingi kwa nchi, kwamba hata watalii wanapokuja ndani ya nchi wanafikiri kwamba kuna usalama fulani. Tumebahatika, ndio maana nasema sisi tuna uhuru, yani tumepata nafasi kubwa kwa sababu tumepata uhuru, na Tanzania inajulikana kimataifa kwamba ni nchi ya amani. Kwa hiyo tofauti na hizo nchi za jirani ambapo walipitia vita, na kama Kongo hadi sasa hivi wana vita, vitu kama hivyo. Sasa kizuri unapoweka na hizo huduma, watu wanajisikia. Sasa kwa Rwanda hadi sasa hivi ni sifa kwamba hata polisi anaweza akawa amesimama kwenye zebra crossing, anahakikisha kwamba gari zinasimama, watu wapite kwanza, alafu ndio gari zipite. Unaona hiyo kitu? Yani imekuwa kama sheria, yani so sheria lakini wanaona kama ni nafasi nzuri kwa mtembea na miguu kuliko, kwa sababu mtembea na gari hata hivyo atafika haraka kabla ya mtembea kwa miguu. Kwa hiyo zile zebra crossing zinakuwa zinaheshimiwa na polisi yuko pale. Kwa hiyo sasa unaona, yani inaleta heshima kwamba ndani ya Tanzania kuna zebra crossing ambazo watu wanaobey, na ni wanaobey kwa sababu serikali yao imeanzisha police services, wanahudumu. Unaona, yani najaribu ni kama huduma na sio force. Najaribu kupambanua jinsi Mdude anavyosema kwamba sio force but it is service. Yani you are there to ensure people are safe and they are feel free. They are free like they are in a place where they can be safe anytime. Sasa unaona, niishie hapo, nitoe muda kwa wengine. Yani tufikirie kwa utashi mkubwa. Nashukuru sana. Asante sana. Hillary, jaribu kuwasha maiki. Hillary, hebu jaribu. Naona bahati mbaya unajaribu kuwasha maiki lakini hatukusikii. Itabidi nikutoe, utaomba tena. Tito, karibu sana. Hali yako? Shangazi, mimi mzima sana. Leo naona umetulia na nani network yako, karibu sana. Nimekuwa Mbeya huko nasikiza Maria Spaces. Na Iringa pia wakati fulani. I was excited kuona Twitter, watu wanasoma Twitter wakiwa vijijini. Nilifarijika sana, nikafikiri kwamba pengine tunatakiwa kuintensify mapambano haya. Ni watu wa mjini tu ndo tunafuatilia haya mambo. Karibu sana uchangie. Thank you. Mimi nilitaka kuongelea jambo moja kwenye muktadha wa kuleta unafuu
kutokana na madhila yaliyopo katika utekelezaji wa sheria zilizopo katika katiba iliyopo, ili kuleta unafuu, kulinda haki za watu kwenye kwenye mfumo wa utoaji haki. Kwa hapa tulipo, kwanza mimi nataka nizungumzie mahakama tu. Mimi kwa maoni yangu ninaamini kwamba kwa mahakama ingetosha kusahihisha kusahihisha mikwamo yote inayotokana na utekelezaji wa sheria, kwamba sheria zenyewe zilivyo, lakini pia ingesaidia kurekebisha tabia za watu, ikiwemo watu walio kwenye vyombo vya ulinzi na usalama kama polisi ama prosecutors ambao wana misbehave ama wanaitumia mahakama kutesa watu, kwa sababu tumeona mifano iko mingi sana ya watu ambao wamelazimika kutumikia adhabu akiwa magerezani kabla hawajafungwa, na tumeona haya yanafanyika, wanafanya polisi, wanafanya prosecutors kwa maana ya mawakili wa serikali na serikali yenyewe, wanakwenda kwenye mahakama ile ile ambayo mimi ninategemea iamue maslahi yangu, iamue haki, wajibu na maslahi yangu. Kwa maana hiyo, ukiwa kwenye nafasi ya kushtakiwa kama mshtakiwa ama kama maabusu ama kama mtu ambaye unategemea ama unaitazama mahakama katika nafasi ya maamuzi, kwamba huyu ndiye mlinzi pekee wa haki na maslahi yangu, ndio utaijua tuna mahakama aina gani. Lakini pia utaelewa kwamba uhuru wa mahakama ni kipengele. Lakini kwa upande mwingine, kama mahakama ingekuwa inafanya kazi yake kwa uaminifu mkubwa, hata katika mazingira ya tuliopo, mimi naamini tungekuwa tumepiga hatua fulani, kwa sababu kuna namna ambavyo katiba yetu haijalinda uhuru wa mihimili, lakini kwa upande mwingine kuna mazingira ambayo katiba yetu imehakikisha ama imesimika mihimili fulani fulani, ikiwemo bunge na mahakama. Sasa mimi ninachoona ni kwamba mahakama haijafanya sawasawa katika kuhakikisha kwamba inalinda haki na maslahi ya watu. Haijafanya sawasawa kwa sababu imeruhusu yenyewe itumike kama sehemu ya mateso. Yaani, unajisikiaje wewe ni hakimu au jaji, mheshimiwa hakimu au mheshimiwa jaji, unajisikiaje mtu anakuja kumshtaki mtu mbele yako, alafu mtu huyo anakuja kuahirisha kesi mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu mbele yako? Yaani anaahirisha kesi kwa maana kwamba amekuona wewe ama ameiona hiyo taasisi ambayo umo kwamba ni sehemu ambayo anaweza akaitomasa tu. Na kinachofanyika sasa hivi ni kwamba mahakama inatomaswa na imeruhusu kufanya hivyo. Lakini je, tunahitaji mfumo mpya wa kisheria ama wa kisiasa ama wa kikatiba kuondokana na utomasaji wa taasisi kama mahakama namna hiyo? Kwa sababu tunaangalia pia extent kwamba ni kwa extent gani mahakama yetu imethubutu ama mahakama yetu imejaribu kujidhihirisha kwamba yenyewe ni mahakama. Obviously no, kwa maana ya kawaida sana. Ndio maana kile kifanyika mahakamani kinasherekewa nchi nzima. Kwa nini? Kwa sababu mahakama haijajipambanua kama mahakama. Lakini mimi nafikiri kwamba kwenye mfumo wa utoaji haki na upatikanaji wa katiba mpya, tukiimarisha mahakama kama taasisi kwa maana ya upatikanaji wa watu, amezungumza vizuri Mdude mwanzoni, nilikuwa namsikiliza, upatikanaji wa watumishi wa mahakama. Lakini pili, tukaja tukatengeneza uhuru wa taasisi kama taasisi. Yaani mtu kwa maana ya mheshimiwa jaji ama mheshimiwa hakimu asiwe determinant ya haki, lakini taasisi yenyewe ndio determinant ya haki, kwamba ukishafika mle ndani unakuwa shaped kulingana na miiko ya taasisi. Lakini sasa hivi tumeona kuna majaji wanaibuka ama kuna mahakimu wanaibuka, wanafanya maamuzi hata kama ni madogo kiasi gani, ila yanaonekana ni ya kihistoria kwa sababu wamejaribu kuasi dhidi ya mfumo uliojengeka miaka na miaka. Lakini tukiangalia huko nyuma, mahakama hii imetusaidia kuleta mabadiliko ya kisheria na ya kisiasa nchini kwenye maeneo mengi. Tuna majaji wa kupigiwa mfano ambao wengine bado wako hai, kina Jaji Samata. Hawa majaji waliwezaje kuoperate katika mazingira haya? Na majaji wa sasa hivi wana faida kwamba wao wana operate katika mazingira ambayo
upeo wa watu wa kufikiri umepanuka zaidi, taarifa ni nyingi zaidi na watu wameelimika wengi zaidi. Kama majaji kina Mheshimiwa Samata waliweza kufanya maamuzi ya kihistoria miaka ya 90. Majaji wa leo mwaka 2021 wanashindwa vipi kutengeneza maamuzi ya kihistoria? Wanashindwa vipi kuilinda mahakama, kuilinda taasisi ambayo katiba hii tulionao sasa hivi imeweka safeguards za kuilinda mahakama yenyewe kwa kiasi fulani. Kwa mimi ninafikiri going forward tunatakiwa kuimarisha hii institution kiasi kwamba kama mimi nikipigwa na polisi, nikienda mahakamani nipatiwe haki yangu. Kama mimi nimetozwa fedha isivyo halali na traffic, nikienda mahakamani nipatiwe haki yangu. Kama mimi nimetungiwa sheria na bunge ambayo ninaona kwamba hii sheria ni offensive kwangu ama inapora haki zangu, nikienda mahakamani nipatiwe haki zangu. Yaani mahakama iwe sehemu ambayo tunaweza kuneutralize mambo ama tunaweza kubalance maslahi, kwamba serikali imeleta sheria ya kipumbavu, mimi kama raia hii sheria inaniathiri, nifanyeje? Ninaenda mahakamani. Sasa hivi unaangalia tulivyo na mkwamo katika uwakilishi. Hatuna mwakilishi kwa maana kwamba hatuna bunge. Katika mazingira ambayo hatuna bunge hili la chama kimoja linapotunga sheria ya hovyo, kama tungekuwa na mahakama imara, unaenda mahakamani, the next morning hiyo sheria inafutwa, ama the next morning mahakama inatoa tafsiri. Tumekuwa na watu ambao ama viongozi ambao ni aidha uwezo wao wa kufikiria umefika kikomo ama wamejizuia kujifunza. Kwa sababu tukiona pia mambo wanayojifunza, inspiration ambayo viongozi wetu wanachukua ni inspiration ya vitu ambavyo vinakuja tu kuwa offensive kwa wananchi. Huu ubunifu wa kubuni vitu kama tozo ama ubunifu kwenye mambo ya ulinzi na usalama, haya mambo ya watu wasiojulikana, ni ubunifu wa kipumbavu ambao viongozi wetu wamejifunza kwa watu wengine. Kwa nini tunashindwa kujifunza kwa majirani zetu? Kwa mfano Kenya, tunaona serikali inavyochuana na mahakama, and that is very fine. Yani hiyo ni afya kabisa, serikali kuchuana na mahakama namna vile. Kwa sababu gani? Kwa sababu mahakama inakuwa ni kama intermediary kati ya wananchi na serikali, ama kati ya wananchi na bunge. Kikifanyika kitu cha hovyo baina ya mihimili miwili, wananchi wanakimbilia mahakamani. Kwa hiyo nafikiri tunapoenda kutengeneza katiba ama tunapofikiria kuunda taasisi zetu upya, tunahitaji kuiangalia kwa jicho la kipekee mahakama. Na hii mahakama ni tangu mahakama za mwanzo, kwa sababu sisi tunaangalia huku tuliko. Ukiwa Dar es Salaam huwezi kujua pia kama kuna mahakama ya mwanzo kama hujawahi kupata shida, ama kama haujui sheria, ama kama haujui ya mambo kwa mapana yake. Kwa nini? Kwa sababu impression ya mahakama, ukisikia mahakama utajua labda Kisutu, mahakama kuu na mahali kwingine. Lakini shida zilizoko kwa wananchi na makesi yaliyoko mahakama ya mwanzo pengine ni nyingi zaidi kuliko ambavyo watu hawajui. Hali ikoje kule na upatikanaji haki ukoje kule? Ni kesi za aina gani zinapelekwa kule? Kesi za aina gani zinaamuliwa kwa wakati? Haki ya watu inapatikana kwa mazingira yapi? Watu wanagombana masuala ya kesi ndogo ndogo hizi, migogoro midogo kwenye mabaraza ya ardhi. Kama hakuna mahakama ambayo mtu anakuwa na confidence ya kwenda akasikilizwa, akaona ametendewa haki na haki imepatikana. Kwa hiyo ninafikiri kwamba tunapounda taasisi mpya ama tunapotaka kujiunda upya kama taifa, kwa sababu mimi nafikiri tunachelewa pia kujiunda ama tunachelewa kufanya vizuri kwa sababu bado kuna ile syndrome ya kukataa kwamba kama taifa tulikuwa shimoni. Tulikuwa njia panda completely katika swala la utawala wa sheria. Sasa kwa sababu tunachelewa kukubali, ndio maana tunachelewa kuadopt mambo mema. Kwa sababu haya mambo ni mema tu kwa kila mtu. Na haya mambo, yani tukiwa na mahakama nzuri, utapata tu kesi, yani utapata tu kesi hata ya madai, na utaenda kwenye mahakama hiyo utatendewa haki, whether ni sanction ama ni kupewa award. Kwa hiyo tukiwa na vitu vizuri ama taasisi nzuri, and I'm always saying this kwamba ukijenga barabara nzuri, hata kama wewe unapanda ndege kila siku, kuna watu, iwe ni majirani zako ama ni ndugu zako, wataitumia hiyo barabara
So usiache kujenga eti kwamba wewe una kutengeneza taasisi kwa taasisi wewe kuna watu katika jamii. Tunaunda taasisi ili ziratibu mahusiano yetu, ili zitusaidie kuishi. Sasa tunazungumza katiba mpya ama tunazungumza mabadiliko katika mfumo wa utoaji haki. Lakini tusisahau kabisa kwamba kwenye central actor katika utoaji haki ni mahakama. Na licha ya mamlaka ambayo inayo mahakama na haijayatumia, tunahitaji kujifunza na kuwa tayari kupokea mfumo wa utoaji haki ambao unaendana na mazingira yetu. Lakini pili, ambao utakuja kuleta utakuja kusababisha mtu yeyote, yani hata wewe dada Maria kesho ukiwa jaji ama hakimu, ukutane na institutional culture ambayo inakusaidia kuperform. Yani usiende kwenye culture kwenye institution afu wewe ndo ukaanza kuishape. Yani wewe umetoka Musoma na uzoefu wako wa Musoma huko, unakuja kuwa magistrate ama unakuja kuwa judge ambaye unaamua haki za watu. Unakuja kuamua kwa mujibu wa tamaduni zako wewe mwenyewe ambazo umejifunza huko. That's not the logic. Nafikiri logic ni kwamba tunahitaji kuwa na institution ambazo zina values zake, kwamba kwetu sisi ni haramu ama ni batili kusajili kesi mahakamani kabla upelelezi hujakamilika. Ama kwetu sisi kama mahakama ni haramu na ni batili, na hata kama hakuna sheria ya bunge iliyoandikwa, sisi tutachukua maamuzi tutachukua maamuzi suo motu sisi wenyewe at our own motion kufanya kitu fulani. Kwa mfano kinachofanyika India, mahakama is very instrumental in safeguarding human rights, na hii imetokana na historia yao ya mageuzi na namna ambavyo watu wamepigania haki zao. India, majaji wakiona kauli fulani tata ya governor ama ya mkuu fulani katika executive ambaye ameitoa, ambayo in their opinion inakwenda kuhatarisha ama kuathiri haki, wajibu na maslahi ya watu, wanamtumia summons. Mahakama inamtumia summons aje aelezee, yani aje aiweke into context, ama aje wamsanction kwamba bana, you know what, this is not right, wewe unavunja sheria hii, unavunja hiki. Yani lazima tufikie hatua ambapo tuna taasisi ambayo kwa mujibu wa miiko yake yenyewe inatumika kusimamia ulinzi wa haki za watu. Sasa mahakama yetu tukijiuliza hadi sasa hivi kwamba how often mahakama hii imejitathmini. Yani tofauti na taarifa ya Wizara ya Sheria na Katiba ambayo inakwenda kusoma bungeni na serikali ambayo ndio inakuja kutoa pia ripoti ya mahakama. Yani kuna tathmini gani nyingine ya mara kwa mara ya uhusiano kati ya mahakama na wateja wake ambao ni sisi wananchi? Kuna platform gani ambayo wananchi tumekuwa guaranteed ya kufanya ya kuangalia na kutazama mwenendo, takwimu ya nini kinaendelea mahakamani, tukaridhika kwamba kweli we have a judiciary. Ukichukua mfano sasa hivi tunatajiwa kila siku kwamba mahabusu ni almost 15,000 nchi nzima almost ama na zaidi. Lakini je, mahakama katika kutoa vipaumbele kwenye kusikiliza hizi kesi inasikiliza kesi za aina gani? Na watu ambao wamekaa gerezani ndani ya miaka 5 wanaangukia kwenye fungu gani ambalo mahakama imeona ni sawa tu wao kuendelea kukaa gerezani muda wote huo? Mimi nilikuwa najadili na hii Sabaya ya kusikilizwa mapema vile na kufungwa. Watu wengine wanaililia. Yani kuna watu wako jela anatamani angesikilizwa mapema akafungwa miaka 10, miaka 5, atumikie kifungo aondoke kuliko kuendelea kukaa jela. Yani inapofikia hatua mtu anaona ni nafuu kuwa na namba ya kifungwa begani ili awe anahesabu siku zake ajue atatoka lini jela. Yani hapo ujue hiyo ni critical point, kwamba mimi ninamtamani mfungwa na ninatamani maisha yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ana unafuu kuliko mimi. Yeye siku zake zinahesabika, mimi sijui hatima yangu. Kwa hiyo mustakabali wetu katika mfumo wa utoaji haki na katiba mpya, lazima tupate mjadala wa kutosha, lazima tuwe tayari kujifunza, lazima tuwe tayari kupokea maarifa, kupokea ujuzi
kupokea knowledge kutoka kila kona ya dunia, kuangalia namna ambavyo tutakuwa na mahakama ambayo itakuja kulinda, kusimamia utoaji haki kwa maana ya haki za watu. Hayo ndio maoni yangu. Karibu sana Tito. Ingawa huku mwisho kidogo imekatika, lakini bahati nzuri tumeweza kukuelewa. Na nadhani mtandao unataka kuanza kukuchokonoa. Pole sana. Baba Mwita, naomba unisamehe ni mpe nafasi Haki uinua taifa, alafu tuje kwako. Haki, karibu sana. Ninashukuru sana da Maria, natumaini mnanipata. Ndio, endelea. Ninashukuru sana kwa kweli, nimefuatilia sana mjadala toka siku nyingi na nitamani sana kuchangia, maana leo nikaamua kutumia kabisa vipi, na imesaidia imesaidia mpaka nimekusearch, nimekuona kwa kulazimisha. Karibu sana. Nashukuru sana. Mimi tu da Maria nichangie tu kwa kifupi ili tumkaribishe baba Mwita ili aendelee, kwa sababu ndo wabobezi wa taaluma za sheria, ila mimi naomba nichangie kwenye swala la utoaji haki. Tukiangalia kwenye Tanzania hapa, kwa kweli ni mgumu sana according na jinsi mfano majaji wanavyoteuliwa. Ukiangalia mfano kama rais, yani inakuwaga ni ngumu. Hata mfano mimi kama da Maria na kuteua mfano usimamie kitengo fulani, alafu baadaye hata nikikupa maelekezo fanya kitu fulani, lazima tu utafuata kile ambacho mimi nimekuelekeza. Mimi cha msingi tu niombe kama taifa la Tanzania, sisi vijana, na kuhusu kama hizi space, tuendelee kudai katiba mpya. Mimi nahisi katiba mpya tukiendelea kupambana nayo ndio itatusaidia katika kupoteza huu mfumo, especially sana kwa sababu katiba imempa mandate kubwa sana rais kwa kweli, yani ndio maana mpaka leo tunasumbuka. Na nikikumbuka ameongelea kama sio kaka Tito, ukiangalia aliongea ni baba wa taifa, japo sisi bado tulikuwa hatujazaliwa, lakini ukiangalia anasema akija rais, example rais ni kichaa, akiamua kusimama kwa sababu amepewa mandate anaivuruga nchi. Na tukiangalia kama mfano rais aliyopita wa awamu ya 5 baba hayati Magufuli, ukiangalia alichokafanya, yani anafanya maamuzi ambayo ye mwenyewe kinachomwingia kichwani anafanya. Sasa ndo hichi kinachoharibu, kwa sababu rais amepewa mandate kubwa. Mimi naomba tuendelee, dada yangu, kuendelea kukazania mfumo kwanza, ukandamizi tuendelee afu pia nilikuwa naangalia, unajua ukiangalia hata hii katiba kwa asilimia fulani, katiba sio tuseme ni mbaya zaidi sana, lakini haisimamiwi. Hata ilipo tunaana mapungufu yake, haisimamiwi. Umeona, yani simamiwa kabisa, kwa sababu ingekuwa inasimamiwa, kwa mfano ukiangalia kwenye mfumo tu wa hii kesi ya Mbowe, ingekuwa tu inasimamiwa tu, kwa mfano kwenye pigo, mpaka leo tunaanza kucheka mapolisi wanashindwa kufuata utaratibu. Kwa maana mfano polisi tu wangefuata utaratibu kama taji kwa kina wale walinzi wa Mbowe, sio Mbowe mwenyewe mpaka wanamfuata kule Mwanza kumkamata, wangefuata utaratibu. Yani sidhani kama wangekuwa wamevunja sheria na isingetokea kitu, lakini kwa sababu ya siasa unajua tu siasa zimekuwa kama ni ugomvi sasa hivi. Yani ukiwa na idea tofauti na watawala unakuwa ni hatari, yani unakuwa unaonekana kama wewe ni gaidi. Sasa kwa kweli wataitwa magaidi ni wengi sasa. Mimi kwa mfumo huu tunavyo, magaidi watakuwa ni wengi. Na ukiangalia mimi watu wafahamu,
hata watu wafahamu, vijana wa CCM wafahamu na CCM pia wafahamu. Yani kuwa mpinzani sio chama. Sio chama. Yani mpinzani ni wewe mwenyewe, yani wewe kama haupendelei na mawazo ambao wale wanaofanya, ushakuwa tu mpinzani. Wanaweza kukipiga sana chama sio cha Chadema kwa sababu sasa hivi ndo kama kinaumizwa sana. Lakini mimi natambua ipo siku ili taifa Mungu analipenda na tunazidi kuliombea, ila ipo siku taifa hili litabadilika na watu tutarudi kwenye mifumo mizuri. Na mimi nafahamu watu tunaosoma maandiko, kila mtu apandacho ndio atakachovuna. Yani wanavyopanda hivi pesa watu kufanya nini, kwa kweli watavuna anachokipanda, watavuna kabisa, kwa sababu wanakuwa wanaonea watu. Ila mimi nisisitiza, dadangu Maria, tuendelee kudai katiba mpya. Tukidai katiba mpya, ipo siku watatupa tu, kwa sijui kwa nini watatupa. Ipo siku, wasione kama siku, kwa sababu mtu anasema hataishi milele. Kani wangapi hapa leo Magufuli iko wapi? Si leo tunazika, tunaenda nini leo, wakina nani wakina Mkapa, so yani watatupa tu. Ipo siku, yani ipo siku, japo wanasema tunachelewa, wanaona kama tunapiga kelele, lakini kwanza mambo ya mtandao, yani tuendelee nayo, tudai katiba mpya. Mimi kwa kweli mimi nitaendelea kudai, na nitaendelea kuhamasisha vijana watu waendelee kudai katiba mpya. Mimi nashukuru kwa leo Damaria, mimi tu niishie hapa. Mungu akubariki. Asante sana, nashukuru sana Haki kwa mchango mzuri na kabisa kwa kututia moyo na kutiana moyo kwamba tuendelee kupigania katiba mpya. Baba Mwita, karibu sana. Haya, asante. Alafu nilikuwa namwomba na Mrema apokee hiyo invitation. Jamani, napambana kweli hapa. Endelea Baba Mwita, nimebidi tu nichomekee. Haya, asante sana. Mnanisikia? Tunakusikia vizuri, karibu. Haya, asante. Mimi nilikuwa napenda niongelee kwenye swala la haki za watu kutokana na hiyo topic. Kwanza kabisa sijui nisikitike, lakini niseme kwamba tuna jeshi moja la hovyo sana katika nchi yetu, sawa. Jeshi hili la polisi lilitakiwa ndio kiwe chombo ambacho kinasimamia hizi shughuli zote za haki. Sasa msingi wa haki za binadamu upo katika katiba yetu kuanzia ibara ya 12 mpaka ibara ya 29. Na ukisoma vizuri katika ibara ya 29 ibara ndogo ya 5 utaona kwamba katiba inasisitiza kwamba mtu yeyote anapokuwa anafanya shughuli zake ikiwemo au askari polisi, basi wasiweze kuingilia uhuru wa mtu mwingine, yani wasiweze kuvunja haki za mtu mwingine. Sasa naomba nitolee mifano kadhaa katika recent events ambazo zimetokea ambazo na watu wanafuatilia. Ukifuatilia kama kwenye hii kesi ya Mbowe na hawa vijana kama mlikuwa mnafuatilia, mtaona mawakili wa utetezi walikuwa wanapofanya ile cross examination kuna maswali walikuwa wanauliza labda kama mlikuwa myaelewi, labda nifafanue machache na muone namna haki za binadamu zinaweza kuvunjwa na hawa watu ambao wanatakiwa wawe law enforcers. Kitu cha kwanza nitolee tu mfano. Kuna mtu hapa ametoka kuzungumza kwamba namna walivyomkamata Mbowe au walimteka kutoka huko Mwanza na kumleta huko. Sasa utaratibu uko vipi? Sawa. Askari polisi anapokuwa anaenda kumkamata mtu nje yani kwa mfano kama kuna kibali cha hati ya ukamataji kama inakuwa imetolewa na mahakama ambayo iko nje ya maili 20 ya eneo ambayo yani kama mahakama inatoa kibali ambayo hiyo mahakama inatakiwa hicho kibali ni cha kumkamata mtu ambaye yupo nje ya maili 20 kutoka kwenye hiyo mahakama na eneo la ukamataji. Utaratibu ni kwamba kwa mfano kama tunaona Dar es Salaam na Mwanza, sawa, ni maili 100 kadhaa, sio? Sasa utaratibu uko hivi, ilitakiwa kwamba askari polisi walipofika Mwanza walitakiwa wamkamate mtuhumiwa, alafu kabla hawajamleta Dar es Salaam moja kwa moja ilibidi wampeleke katika mahakama au hakimu wa wilaya la eneo ambalo alikamatiwa. Umeshanielewa? Alafu hakimu huyo hakimu
anatakiwa kuhakiki kwamba ile oda kwamba majina ndio ya watu wahusika ndio watu wenyewe, alafu yeye ndio anatoa oda ili watuhumiwa wapelekwe katika mahakama ya Dar es Salaam. Umeshanielewa? Lakini hilo halikufanyika. Kama mnafuatilia nani wanavyouliza kina Kibatala, basi kama watu mlikuwa uelewi, hiyo ndio namna ambayo Mbowe alivunjiwa haki zake. Sawa. Haki nyingine kwamba unapokuwa na hati, kwanza unapokuwa na hati ya ukamataji, sawa, ukienda kwenye jengo kwa mfano kama hoteli hilo, kitu cha kwanza askari anatakiwa yeye aombe ruhusa kwa mtu msimamizi wa eneo hilo au mmiliki kabla ya kufanya chochote, sawa. Lakini tumeona kwamba askari kwa mfano wanaingia makanisani, wanavunja tu, wanakamata watu ovyo ambao kisheria haipo, na inavyosemekana kwamba askari hawa hawakuwa na hati ya ukamataji, na kama ukuwa na hati ya ukamataji kisheria walitakiwa waje na amri ambayo imeandikwa kwa maandishi na afisa msimamizi wa kituo ambacho wanatokea. Umeshaelewa? Lakini hivi vitu vyote havipo. Umeshaona? Kwa hiyo naomba nisitumie muda mwingi, lakini kitu ambacho sasa nizungumzie katika utoaji haki. Maria, naomba mnisikize kwa makini, sawa? Baada ya fujuzi zote, sawa, umeona kwamba Afande Kingai amemsimamisha Mbowe na vyombo vya habari kwamba huyu mtu ni mhalifu bla 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 na maneno kama hayo, wakati katiba yenyewe ukiangalia katika katiba yetu ibara ya 13 ibara ndogo ya 6B inasema kwamba mtu anakuwa hana hatia mpaka atakapokuwa proven guilty na mahakama, sawa. Sasa hichi ni kitu ambacho kinaitwa dhana ya kutokuwa na hatia, na vile vile polisi walikuwa wanaingilia uhuru wa mahakama ambao mahakama imepewa na katiba yetu ibara ya 107 B kubwa. Umeshaelewa kwamba mahakama itakuwa huru. Kwa hiyo huu ni mpaka hapo kwamba wanavunja zile haki ambazo mtu amepewa, yani ile due process kwamba mtu anavyoshughulikiwa wanakuwa wamevunja. Na kwa bahati mbaya kabisa au bahati nzuri kwamba tuna sheria inaitwa CPA, yani Criminal Procedure Act, yani sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Ni sheria ambayo polisi na mahakama wanatakiwa waitumie wakati wanaposhughulikia wahalifu, sawa. Lakini katika process zote hizo ni kwamba zote za ukamataji labda wa Mbowe na wale vijana, haya mambo hayakufanyika. Sasa sijui ni muda gani utanipa, naweza nikaongea mpaka kesho, lakini kitu ambacho nasema Mbowe Mbowe si alifungua kesi ile ya kikatiba, sawa. Ile kesi ya kikatiba, sawa, ipo sheria ambayo ilitungwa mwaka 94, sheria sura ya 3, sheria namba 33 ya Tanzania, ambayo sheria hiyo ilitungwa, ni sheria ndogo sana ya vifungu 15, ambayo sheria hiyo ilitungwa ili kulinda ibara ya 12 mpaka 29, yani ile Bill of Rights ya katiba, sawa. Sasa ukisoma, ngoja niwaambie kwamba Mbowe amenyimwa vipi haki yake hapa. Naomba mnisikilize muone namna gani amenyimwa haki, sawa. Ukisoma katika ile sheria, sawa, ile sheria inasema kwamba mtu akishafungua kesi, sawa, hiyo kesi ya kikatiba, kesi hiyo inatakiwa isikilizwe na majaji watatu wa mahakama kuu. Umenielewa? Lakini sheria hiyo hiyo imesema kwamba endapo majaji wengine hawatakuwepo katika usikilizaji, basi anaweza akasikiliza jaji mmoja. Umeelewa? Lakini inapokuja wakati wa kutoa maamuzi, wanatakiwa wawepo majaji watatu wote, na maamuzi ya majaji wawili ndio yatachukuliwa kama final. Umeshaelewa? Lakini mmeona kwamba Mbowe wanasema ni jaji mmoja alikuwa anasikiliza, sijui jaji mmoja ndo anatoa maamuzi ambao ni wrong. Yani hapo kwamba wamemkosea Mbowe, sawa. Okay, na sheria hiyo hiyo imesema kwamba hiyo kesi, sawa, sababu ya kudismiss kesi ipo moja tu imetajwa katika hiyo sheria, ni kwamba endapo yani kesi itakuwa dismiss endapo vifungu vya sheria ambavyo vinasemekana vimevunjwa vitakuwa katika hatua ya muswada, yani kwamba havijakuwa sheria bado, sawa. Lakini Mbowe vifungu alivyokuwa anasema kwamba amevunjwa haki zake zilishapitishwa mwaka, ni sheria ya zamani ya mwaka 84 vimeshapitishwa. Kwa hiyo kulikuwa hakuna sababu ya mahakama ile ya kikatiba kuidismiss ile kesi na vile vile kuidivert kwamba iende kwenye division ya uhujumu uchumi. Umenielewa? Sasa tatizo linakuja wapi?
kwamba Mbowe amenyimwa haki yake kwa sababu polisi, sawa, askari polisi, ukisoma PGO, sawa, askari polisi hawezi kufanya upelelezi katika kesi ambayo inasikilizwa mahakamani endapo itaonekana kwamba kuna kitendo au tukio lilitokea katika shauri hilo. Umenielewa? Kwa hiyo Mbowe hata kama akipeleka hayo malalamiko yake katika mahakama ya uhujumu uchumi, sawa, hakuna upelelezi, yani jaji hata kuwa na mamlaka ya kusababisha kwamba upelelezi ufanyike kwa kitendo ambacho kimetokea ambacho kitahusishwa na kesi hiyo moja kwa moja. Instead, polisi wameambiwa kwamba kama kutakuwa na malalamiko katika kesi ambayo inaendelea kusikilizwa kwa wakati huo, mlalamikaji anatakiwa aende kwa askari wa polisi wa wilaya, nadhani ni OCD, yani katika eneo ambalo uvunjifu huo wa amani au uvunjifu huo wa haki ulitokea. Alafu OCD atashauriana na mahakama inayosikiliza kesi hiyo, alafu at the same time atashauriana na DPP kupitia DCI ndio atoe maamuzi. Umeelewa Maria? Iko complicated kidogo, lakini sasa huyo OCD mpaka upate ushirikiano wake. Na ndio hapo niko naelekea, nasema hivi sasa, kutokana na mfumo wetu hivi ulivyo, sawa, unadhani OCD anawezaje kuamuru kwamba upelelezi uanze wakati yeye mwenyewe ana interest na kesi, yani yeye ni mwenyewe ni polisi? Kwa hiyo hapa nilichotaka niwaonyeshe ni kwamba hii kesi katiba ya Mbowe ilikuwa na mantiki sana, sawa. Na nimeshangaa sana kwamba mahakama kuu hicho kitengo cha katiba, division ya katiba, imetupilia mbali hii kesi na kuidivert kwenye division ya uhujumu uchumi, wakati division hiyo haina mamlaka kusikiliza hivi, sawa. Mbowe, wakili wa Mbowe anaweza kumention kwa jaji kwamba mteja wangu alifanyiwa kitendo hiki na hiki na hiki ambao ni uvunjifu wa amani. Jaji anaweza akatumia labda hayo maneno katika kufanya maamuzi. Umeshaelewa? Lakini ukiangalia, yani ukisoma sheria, sawa, utaona katika hatua ya ukamataji, hatua ya upekuzi ambao Mbowe alipekuliwa, hatua zote polisi wamevunja sheria, sawa. Na kama mlikuwa mnafuatilia, Mbowe yes alikamatwa, lakini si watu tulikuwa tunauliza mitandaoni, Mbowe yuko wapi, Mbowe yuko wapi, like for 2 days. Sawa, lakini sheria CPA kifungu cha 54 na PGO vile vile inasema kwamba mtu anapokuwa amekamatwa, yani anapokuwa chini ya ulinzi wa polisi, ana haki ya kuwasiliana na mwanasheria, ndugu na jamaa na marafiki. Umeshaelewa? Mtu akikamatwa ana haki ya kupata matibabu, ana haki ya kupata, yani polisi wanatakiwa waheshimu utu wa mtu, yani waheshimu utu wa mtu, sawa. Ndio. Ukiangalia katika swala la upekuzi, sawa, sheria hiyo CPA, sawa, nikianza kutaja vifungu nitawachanganya, ngoja tu niongee. Sheria CPA, sawa, swala la upekuzi linatakiwa lifanyike jua linapochomoza ile asubuhi na mpaka jua linapozama. Umeshaelewa? Hiyo hati, kama kuna polisi anatekeleza hati ya upekuzi, endapo polisi anataka afanye uchunguzi upekuzi zaidi ya muda huo, yani usiku, inabidi kwanza aombe kibali kutoka mahakamani na aipe mahakama sababu maalum kwa nini anataka kufanya uchunguzi au upekuzi kwa wakati huo. Umeelewa? Ndio. Na kitu kingine ambacho ni cha kuchekesha sana, sawa, PGO 272 imeeleza mambo ya upekuzi, mambo ya upekuzi, sawa. Lakini polisi wameambiwa ni marufuku kufanya upekuzi kwa mtu aliyetenda kosa dogo. PGO inasema hivyo, umeona? Ndio. Sasa Mbowe kama sasa hapa nisizungumzie Mbowe, sasa nizungumzie mtu ambaye anaandamana, sawa. Kama mtu akiwa anaandamana kosa dogo, yani kosa la kuandamana, wanavyosema kwamba maandamano yasiyo halali, ambayo tafsiri yake imewekwa katika kifungu cha 74 cha kanuni ya adhabu, sawa. Ukienda katika kifungu cha 75 kinasema kwamba kitendo hayo maandamano yasiyo halali ni kosa dogo kisheria, sawa, yani ni kosa dogo ambayo adhabu yake ni dogo, inaweza kuta mwaka 1 au miaka 2. Umeelewa? Sasa ilikuwaje polisi wanakuwa wanakamata watu waandamanaji afu wanaenda kuwasearch? Yani kisheria uruhusiwi kumsearch mtu mwenye kosa dogo. Umeshaelewa?
Mtu anatakiwa ni mtu mwenye kosa kubwa, kama amemchoma mtu kisu, unakuwa na ile hati ya mashtaka imesema kwamba ni kifaa gani unaenda kukitafuta, jina la mtu ambaye anatafutwa, jina la mtu aliyeidhinisha hiyo hati na nini na saini yake. Umeelewa? Yes. Yeah, sasa umeona, tuliona okay, nirudi kwa Mbowe. Tuliona kabisa mheshimiwa Mbowe walivyoenda nyumbani kwake, mpaka Mbowe kwamba polisi wanasema hawana hati, sawa, hawana hati ya upekuzi, mpaka yeye ndo akamuamuru kijana wake kwamba afungue mlango, wakaingia wakafanya search. At the same time walitakiwa polisi kwanza waende na angalau na kiongozi wa mtaa, awe mwenyekiti wa mtaa au awe nani, katibu kata yoyote, awe kama shahidi, lakini hivyo vitu vyote havikuwepo. Umeona? Ndio Tumeona mheshimiwa Mbowe analalamika kwamba alilazwa nani, sakafuni. Yes. Na wakati polisi wanaambiwa kwamba yani unapomkamata kwanza, kwa kifupi kwamba ni hivi, PGO inasema kwamba mtuhumiwa yeyote ambaye yuko chini ya ulinzi wa polisi haitakiwi kutumia nguvu. Umeshaelewa? Kwa hiyo haya mateso au mambo ya kumlaza sakafuni, hapo wanakuwa wanavunja utu wa mtuhumiwa, na kati sheria inakataza hiyo kitu ya kumlaza mtu. Umeshaelewa? Ndio. Sasa mimi nipende kusema nani, nikiongea hapa Maria hatutamaliza, sawa? Yeah, nataka nikurudishe kwenye conclusion kwamba inaonekana tukichukulia mfano wa hii kesi ya Mbowe ni kwamba yani kwa level zote tu tunaona kwamba sheria imekiukwa, utaratibu, katiba, yani haki za msingi. Kwa hiyo nadhani turudi sasa kwenye issue ya reforms, yani kwamba tumeshazungumza mengi, tumesikia kwa kila mtu, lakini mimi hasa labda ambacho nikiangalia ni jambo ambalo umelizungumzia kwamba hata ukifungua mashtaka au ukienda kwenye kesi kupata interpretation ya kisheria au ya kikatiba, unakuta kwamba mahakama inaleta maamuzi ambayo ni ajabu sana. Sasa haya ndio ambayo inawafanya watu mpaka wanakata tamaa. Wakati mwingine wanakuambia kwamba hata kuipeleka serikali mahakamani haina faida. Wewe mtazamo wako ni nini? Okay, kwanza kabisa nipende kuambia wasikilizaji hapa, sawa, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 26 ibara ndogo ya pili inasema kwamba sisi wananchi tuna haki au tumepewa nguvu ya kuilinda katiba isivunjwe. Sawa, hicho cha kwanza. Sasa kitu ambacho nashauri ni kwamba watu wamekuwa waoga sana Maria, umeona? Watu wamekuwa waoga kwamba tunaogopa polisi na nini, lakini uoga huo ni kwa sababu hawajui haki zao. Sawa, kuna matendo ambayo wanafanyiwa, wanafikiri kwamba ni kawaida kwa sababu wamezoeshwa hivyo, lakini kwamba ni uvunjifu wa haki za binadamu. Kwanza ni shauri kwa upande wa watu wawe jasiri. Umeshaelewa? Yaani kwa sheria hizi ambazo zipo sasa hivi tunaweza tukazitumia kusababisha accountability ya hawa viongozi na askari wa jeshi la polisi ambao wanavunja sheria. Umeona? Kabla hata hatujaanza kutengeneza sheria nyingine. Hiyo katika short term. Sawa. So in a long a long run tunaweza katika ile long term tunaweza tukasema kwamba kitu cha pekee ambacho kinaweza kikaondoa ya matatizo ni kufanya massive reform kwenye katiba yetu. Sawa Maria, nikianza kuelezea mashimo ya katiba sasa hivi mpaka utapata usingizi, yani hatutamaliza. Sawa, hii katiba ina mashimo ambayo yani kwa kweli inabidi tupate katiba mpya ambayo kwanza rais asiwe anateua viongozi wa jeshi. Sawa, kwa sababu jeshi limeanzishwa kwa katiba hiyo ibara ya 147 na rais amepewa mamlaka katika ibara ya 148 ya kutoa amri kwa wanajeshi. Kwanza yeye asiwe anateua wanajeshi, yani wakuu wa jeshi, asiwe anateua wakuu wa vyombo vyovyote vya kutoa haki, yani kwamba vyombo vya kutoa haki uteuzi wake kama walivyosema wazungumzaji waliopita uwe unafanywa nje na yani usiwe na uhusiano na mtu yoyote ambaye ana maslahi ya kisiasa. Sawa, ndio. Kwa hiyo ni tupate katiba mpya ambayo katiba mpya itawawajibisha viongozi kwamba kwa sababu katiba sasa hivi ina question mark nyingi sana, vifungu vingi ukisoma kwamba unaona okay, kwa hiyo rais akikosea hapa ni kitu gani kinafuata? Hakuna. Na rais ibara ya 46 ibara ndogo ya kwanza kwamba yeye
kwamba huwezi kumshtaki kwa kosa la jinai wakati yuko madarakani. Umeshanielewa? Kwa hiyo na kumalizia tu kwamba hicho kifungu cha 46 kilitakiwa kiondolewe baada ya kupata ile nani kifungu hiyo ibara ya 46 moja ilitakiwa iondolewe baada ya mabadiliko ya mwaka 84 ya ile Bill of Rights katika ibara ya 13 ambayo inasema watu wote wako sawa mbele ya sheria na kusiwe na ubaguzi wowote katika utoaji haki. Kwa hiyo unapozungumzia watu wote ni pamoja na president. Umeelewa? Kwa hiyo tulitakiwa kwamba ukisoma toleo labda la mwaka jana la katiba uone kwamba wanasema kwamba ibara ya 46 moja imefutwa na sheria ya mwaka 84, lakini hicho kitu hakikufanyika. Sawa? Kwa hiyo mwisho kabisa niseme kwamba tunahitaji katiba mpya. Yani bila katiba mpya haya mambo hayataenda. Yani tunahitaji katiba mpya. Yani 100% tunahitaji katiba mpya ambayo itawajibisha viongozi, ambayo watu wataishi kwa uhuru na kufurahia matunda ya nchi yao. Asante sana dada Maria, nashukuru. Asante sana Mwita, nashukuru sana, na najua una mengi na bado tutaendelea kuwa pamoja. Nadhani kwamba huu ni mwanzo mzuri na umegusia vizuri. Nimefurahi kwamba umegusia swala hili la ukamataji wa Freeman Mbowe na namna ambavyo haki zake za msingi zimekiukwa. Nadhani kwamba kama alivyokuwa ametuambia Joseph mapema usiku huu, alisema kwamba mara nyingi kama ilivyokuwa Zambia inakuwa inatumika kama hali fulani ya kutishia watu wa upinzani wengine. Sasa namshukuru sana Mrema na pole sana Mrema, hali yako vipi? Wewe endelea. Mrema, si tunakusikia, sijui unatusikia? Hello? Ya, Mrema unatusikia? Mrema, si tunakusikia? Unatusikia Mrema? Mrema alilalamikia sana hiyo kwamba anapata shida kutusikia, ingawa sisi tunamsikia. Nashukuru kama mnanisikia, lakini bahati mbaya mimi siwasikii. Ya, endelea tu. Tunahitaji. Kwa hiyo naomba niendelee tu kwa kifupi sana, kwa sababu kuna changamoto huku, nikipokea maiki sisikii upande wa pili. Sawa, endelea. Kwanza niseme kwamba mfumo wetu wa utoaji haki kama walivyosema wengine wengi una matobo mengi sana. Ni mfumo mbaya, ni mfumo ambao haugarantii mtu kupata haki yake. Yani tumefikishwa mahali kwamba hata ukifika mahakamani huna uhakika kwamba haki utaipata au hutaipata. Na hii kesi ya mwenyekiti Mbowe nafikiri itakuwa mfano mkubwa sana wa kwenda kufumua mambo mengi kwenye nchi hii ambayo mengi watu walikuwa hawayajui. Mbowe ndani ya hii miezi mitatu ameshaingia ndani ya mikono ya majaji watatu. Jaji Luvanda ambaye alijitoa baada ya kutoa tena hukumu nyingine ya ajabu kabisa, anasema hawezi kuhukumu bila kupata Hansard ya bunge. Sasa huyu ni jaji anasema mpaka apate Hansard. Sasa sio alitegemea hiyo Hansard nani ampelekee ili aweze kuandaa hukumu yake. Anajificha kwenye hilo kwamba hajaona Hansard. Alafu Jaji Mgeta kesi ya kikatiba naye akahukumu, anasema siwezi kutolea uamuzi kwa sababu hukumu yangu itaathiri kesi nyingine iliyoko mahakamani. Kesi mbili tofauti. Hii ni kesi ya kikatiba na hii kesi nyingine ni criminal. Lakini jaji anaogopa kufanya uamuzi wa kumpa mtu haki yake eti kwa sababu utaathiri kesi nyingine iliyoko mahakamani. Sasa kuna maana gani ya kuwa na mahakama ambayo haiwezi ikajisimamia yenyewe? Na kwa taarifa nyingine ambazo tunazo, hata Jaji Siani kwenye kesi hii ya Mbowe aliongea mahali kwamba hawezi akaoverrule ule uamuzi wa Jaji Luvanda kwa sababu ni majaji wako atipa. Kwa ile nidhamu tu ya kuheshimiana ya mahakamani
basi ameamua kuiacha kwanza. Hatujui kama huko mbele ya safari atakuja kufikia maamuzi. Kwa hiyo inaonyesha jinsi ambavyo mfumo wa utoaji haki katika nchi yetu ulivyo mbovu. Hatujui hukumu yake tarehe 20 itakuwa nini, lakini amepelekewa reference za mahakama ya rufaa. Mahakama ya rufaa imeshaamua kwenye kesi tofauti tofauti kwamba procedure za kukamata watu zinapokiukwa, watu wanapokamatwa alafu wasichukuliwe maelezo ndani ya masaa 4 au waombe extension, kesi inaenda Mshabaha po amepotea. Amepotea Sawa, ngoja tujaribu kumrudisha, maana ye bahati mbaya hatusikii. Kwa hiyo nitajaribu kumrudisha pia. Tuvumiliane tu kwa dakika chache ili tuweze kumpata, niweze kumrudisha tena, namtumia invitation nyingine ili kurudi kwa njia hiyo. Naona kidogo mtandao wake umekuwa na issue. Tukishindwa kumpata basi tutafunga tu space, lakini natumaini atarudi ili aweze kutusaidia updates zingine. Wakati tunaendelea kusubiri Mrema arudi, labda tu ni kukumbushana kama ulivyokuwa umesema mapema Mshabaha, labda kuna ambao hawakujiunga mapema, ni kwamba tulikuwa tumetimiza siku 90 tokea Mbowe amekamatwa na kuwekwa ndani, na pia tumeona kwamba tumejaribu kuangalia mifumo ya haki, na katika mifumo ya haki kitu ambacho kimekuja kutuletea au kutushtua ni hiyo kwamba kuna vitu ambavyo vinaonekana au kuna sheria na haki za msingi ambazo zinakiukwa. Nadhani Baba Mwita ameelezea vizuri, lakini pia katika mazungumzo mapana zaidi tumesikia kutoka kwa Mdude na wengine kuhusiana na hili la utoaji haki. Labda kwa sababu tunakaribia kumalizia na kufunga space, nilikuwa naomba Shangazi Fatma urudi utusaidie kidogo kuelewa au kutuletea hiyo conclusion kwamba tumesikia mapendekezo ya way forward. Fatma, what is the biggest one of the most single interesting pendekezo ambalo umelisikia usiku wa leo ambao unaona kwamba ni fundamental katika uandikaji wa katiba mpya? The good news, na nafurahi sana, sijui kama we're influencing au watu wanaona pendekezo lilonifurahisha sana ni maneno yalikuwa yanasema na wengi kwamba mahakama haiwezi kuwa huru kama majaji wa mahakama wanaendelea kuwekwa na rais. Kwa hivyo unajua mtu unapita moyo kwa sababu maneno ya wengi mwisho yanaweza kubadilisha nchi. Watu haya, how can I put it? Maybe 20 years ago watu wasingeelewa haya lakini kila tukiongea, kila tukiona, kila tukidebate tunaweza kuona what is in the best interest of our country. Na katiba haiwezi kutungwa na watu wachache tu. Kama katiba ya 1977, katiba yetu ilitungwa na watu 16, iliwachukua siku chache tu wakaitunga,
ikaingia bungeni. Bunge la katiba lilikuwa lile lile bunge la CCM, likabadilishwa likawa bunge la katiba. Katiba ya mwaka 77 ikapitishwa kwenye masaa 4 tu. Ndiyo. Sokoine alisimama akasema hivi, hii katiba ishapitishwa na chama, kwa hivyo, or words to this effect, kwa hivyo na kusihini wabunge la katiba, muipitishe kwa sababu ilishapitishwa na chama. Kama mnaona kwamba maelekezo ya chama, hii katiba haijafuata maelekezo ya chama, hapo ndio mnaweza kuikosoa. Lakini kama imefuata maelekezo ya chama, na kusihini muipitishe. Katiba ilipitishwa kwenye masaa 4 tu. Ndio katiba yetu hii ya 77. Katiba gani inapitishwa kwenye masaa 4? Umeelewa? Kwa hivyo it is no wonder imetutesa sasa. Yani miaka yote hii. Kwa hivyo tuendelee kuhamasisha, tuendelee kuongea, tuendelee kuzungumza, hata hao wanaojitia viziwi. Habari wafikie. Siku moja hii katiba itaondoka tu. There is no doubt in my mind about that. Itaondoka tu, na wote walokataa kusaidia kuiondosha hii katiba, kuweka katiba mpya, they will just be relegated to the recesses of history. Na huyo atokuja atosaidia kuibadilisha katiba, tupate katiba mpya, ndio atakuwa second founding father, a founding mother of this wonderful nation. Na kutakieni usiku mwema. I've said enough for the night. Asanteni. Asante kwa maneno yako ya hekima na ya kututia matumaini, na kama tulivyokuwa tumeongea kwamba katiba mpya ni muhimu, ni lazima, haiepukiki, na kwamba itapatikana tu. Basi naomba nichukue fursa hii kuwashukuru. Tumekuwa na attendance nzuri. Nashukuru tumehimili sana mikiki, ingawa kidogo watu wamekuwa wengine hawasikii, wakiingia wame drop out, lakini naona kuna improvement kubwa. Kwa hiyo tutaendelea kufanyia kazi backend huko ili tuweze kuhakikisha kwamba space inazidi kuwa imara. Na nawashukuru sana wachangiaji wote, mapendekezo yenu. Nadhani kwamba mapendekezo haya kama alivyosema Shangazi Fatma hayaendi bure, yako recorded, yanabaki kwenye YouTube, link nilishatoa, yako Facebook, lakini pia kimaandishi tumeshayaandika mengi na tutaendelea kuyaboresha. Hatimaye tutakuja kuitoa kama mapendekezo ya mada mbalimbali. Basi bila kupoteza muda, naomba niwatakie usiku mwema. Asanteni sana kwa kuwa pamoja, na tuendelee kudai katiba mpya na tume huru ya uchaguzi kila siku tukiamka, na tusisahau pia kuwasemea wale ambao wanahitaji tuwasemee, ikiwemo Freeman Mbowe ambaye sasa hivi ametimiza miaka 90, siku 90 akiwa gerezani, lakini pia kuna ambao wako miaka mingi gerezani kama tulivyosikia kutoka kwa Mdude akitoa ushahidi wake kwamba kuna watu bado wanasubiri hata kesi zao tu zipate siku moja tu, apate tu jaji kusikiliza kesi yake, na mpaka leo hajapata hiyo fursa. Basi tuendelee kuomba na tuendelee kuwasemea watu wote. Asanteni sana.